Acid protein sincerely? Raise your hands first. How many of you remember amino acids, different types of amino acids which are taught in the chemistry class? Aliphatic, aromatic, heterocyclic, branch chain, hydroxyl containing, sulfur containing amino acids. How many of you? That chemistry part, and thereafter protein structure was also taught. Now, if you cannot remember those chemistry part, the structural parts, then today's class will be basically useless. What was started about protein? It was basically with amino acids, different types of amino acids. And so once that part was covered, then using that amino acids, protein synthesis were made. I mean, in that protein synthesis, basically, it's a sequence of amino acid which is made based on the gene encoded for that protein. See, earlier what we have read individual amino acids and that individual amino acids were attached to each other by peptide linkage, and that's how the primary structure was formed. And that primary structure determined the higher order of structures. Some remain as polypeptides, oligopeptides, ball peptides, tripeptides. And next order, then it usually folds into secondary structure and then to tertiary structure. And most of the proteins remain in the tertiary structure. A few of them remain in quaternary structure to be functional. Now that protein serves purposes, different purposes during life. And we require protein also for our own growth, all animals. Some are essential, some are non-essential, but for protein synthesis we require 20 amino acids. And we get energy, we get protein mainly from dietary sources. We consume and then we digest. Basically that quaternary structure remain to be destroyed for a higher order of structures, that is quaternary, tertiary and secondary structures, because then only enzyme will act. See, in a solid medium, suppose if there is an enzyme and if there is substrate, and if we allow to mix each other, that enzyme which is in contact with the substrate will act. The rest of the enzymes will not be able to act because there will be no access. So we have done glucose estimation where glucose oxidase was put in a solution. Enzymes will act when the substrate will be in solution so that the products will be formed or the products will be away from the site and the enzyme will act on the next substrate and it will form the product. In our GI system, not only these enzymes are produced by different organs throughout the GI tract, particularly from mouth, oral cavity, stomach, intestine, pancreas, they also move. And movement is very much essential because then molecules can interact more rapidly. So that is the reason, as you know that after we take the food, after we take the food passes from the mouth to the intestine, through stomach to intestine, and then finally the materials which are digested properly
and if the intestine is intact and function properly, the desired amount of digested materials are usually almost 100% taken up by the intestine, absorbed, and it enters into the portal vein. Some parts which are not reabsorbed or undigested, they get excreted with the stool. Next slide. So digestion starts right from mouth, then stomach, intestine. There are three parts, but it is mainly in the duodenum and jejunum. And large intestine has got a role, but that is for absorption of water only. Next. So can you read? In the mouth, what we do, we chew the food materials to make it into smaller fragments and then grind it to some extent. So that basically what we are doing, the food material which we are taking, we are allowing the surface area to be increased. And at the same time, we mix it with the liquid and then we deglute it. Normally, the duration of stay in the mouth is for a very small period. And in the oral cavity, we are having only one enzyme, that is amylase. Now, the duration of stay of food in the stomach, in the mouth is for a very short period. Even at times we degluted the food. Now, one day you do an experiment. You take that, in Bangladesh বলে চিড়ে বা হিন্দিতে বলে চূড়া. You take a fried chira or chura, and then you keep on chewing it in the mouth for 15-20 minutes. Do not deglute it. You will note that you will get a sweeter taste than what was in the beginning. The reason is that amylase acts continuously on that starch and it breaks down finally to maltose. And that is the reason why you get sweet taste of that chira or whatever we say in Hindi. Normally that much duration of stay we don't allow in the mouth. We take it and the food is passed through the esophagus into the stomach. Now, after the stomach, it again passes through the duodenum, then jejunum, and finally to ileum. And then the absorbed material digestion takes place sequentially, and absorption finally. So this is a schematic diagram. Next. So normally along with the food, we take a good amount of water also. And the secretions of digestive secretions which also contains water, and you can see that along with the food, usually we take per day, if the temperature is normal, about 1200 milliliters of water. And saliva is produced almost throughout 24 hours, and it constitutes about 1500 ml. Bile is secreted in response to food, that particularly fatty food, and that is 500 ml. Gastric juice, every time, everything has to pass through gastric stomach. So that content is about 2000 ml. And pancreas, protein, fat, carbohydrate, all three elements are digested. So 1500 ml. Now colon and intestine, that is a 1500 ml also. Now if you make a total of the fluid which enters into the GI tract amounts to 8200 ml. And the amount which is reabsorbed, you can see the figure from the figure, colonic reabsorption is
1400 ml and through the portal vein 6700 ml and rest 100 ml is passed through a stool. So body is in proper water balance. If there is an imbalance, we feel thirsty and that water deficit is met. So until and unless if you, now from the here you can see if you restrict water, the 100 ml of water which will be required to soften the stool will not be there. The stool will be hard. Usually the reason why I am telling you, these GI problems are very common and constipation is another problem. So whenever you face any constipation patient, you first inquire how much water you are taking. And usually you see not that I am not taking adequate amount of water. That's a problem. Next, the essential requirement of protein digestion. Protein remains in tertiary structure mostly. So that means most of the amino acids are within that peptide bonds are inside that structure. On the surface, you will get only a limited number of amino acids or peptide bonds. If that structure is allowed to react with the enzyme, obviously only a limited number of peptide bonds will be cleaved, even in the solution. So that structure remains to be broken down into the native primary structure. So that is basically this question was asked and I asked this same question to many persons. What is denaturation of protein? Denaturation means destruction of higher order of structure, secondary, tertiary and quaternary, while the primary structure will remain intact. That's denaturation. And denaturation is an essential part for digestion, protein digestion. And normally, this denaturation part is done by cooking, heating. There are two types of denaturation. One is reversible, one is irreversible. Means if that denatured protein can be taken back into the original position, then it is renaturation, else it is totally denaturation. And coagulation is an example which we have done in a urine experiment, heat test. It's coagulation, it is an irreversible process. You cannot bring that back. Similarly for milk also, that paneer or dahi, whatever we make, that's an irreversible form of denaturation. So the breaking the primary, quaternary, tertiary and secondary structure will allow the primary structure to be opened, and there will be enough peptide bonds which will be exposed to the enzymes, and enzyme will go on cutting. So that is the reason. Now in the digestive tract there is sequential exposure of polypeptide chain throughout the digestive tract. See, if we take protein, nothing can be digested in the mouth because there is no proteolytic enzyme. Now food in the mouth, you have a voluntary control. You can control how much time you will keep. You can spend a good amount of time in chewing to allow the food to be digested properly. But no protein can be digested because of the absence of proteolytic enzyme. Only carbohydrate can be digested. Now beyond that, you don't have any voluntary control. And most of the GI movement are usually controlled by nervous system and hormone system. Normally we know that this endocrine glands comprises that pituitary, thyroid, adrenal, parathyroid,
But the largest organ, endocrine organ of the body is the gut. More than 30 hormones are produced, as it is known for about last 2 decades. The extensive researches are going on. So, gut is a large endocrine organ, and it is also under the control of nervous system. Most of the time you have seen that perhaps when you are really tense, anxious, you pass stool because the intestine moves, and similarly several secretions also. Tense and anxious people suffer from high gastric acid secretion, and that is one of the reasons of hyperacidity. So it's a very complex mechanism of the GI movement. All the proteolytic enzymes, remember, it's hydrolase, class 3 enzyme. That you must remember again. Again, catch point of asking classification of enzymes. Oxidoreductase, transferase, hydrolase. These are hydrolases because it will hydrolyze the peptide bond. You just remember in the class so that you need not require to read in the book. There are 3 slides I usually show, and I will ask you to note down, because that 3 slides are very important from examination purposes of view, be it short question, be it MCQ question, and this might be asked also, not all. So, cleaving of proteins into smaller units up to peptone level, proteins are cleaved and it is broken down into smaller fragments, and that part remains within the stomach, and then stomach propels that amount of food into the duodenum. So in the duodenum, pancreatic juice mixes takes care of it, and it further breaks down to proteose, polypeptide and oligopeptide, and then that material is sent to intestine, and where it is further digested to tripeptide, dipeptide, even individual amino acids. So as I see, so protein is a very large structure of amino acids. This is one point. An enzyme is, this is a substrate for the enzyme, and if the enzyme cleaves the bond which is formed between lysine and some amino acids, it will not see the position, it will cut wherever you will find a lysine, it will cut, it might cut here, it might cut here, and it will produce variable length of peptides, and that variable length of peptide is subjected to the next step, but it will undergo again cleavage. So finally, basically at the end, we will get 3 things, that is dipeptide, tripeptide and dipeptide, and mostly it is individual amino acids, and absorption of that material takes place through brass border villi. All these things I think you have been told during your class 12 class. This is fine tuning of your class 12 knowledge only. So pH is important, you note down this thing, you note down this slide. So enzymes act at an optimum pH. The pH of the juices, digested juices, are not same, and the enzymes act only in this type of pH or around that pH. That allows maximum amount of, that's an optimum pH,
There may be variable, but it will function most optimally from person to person. There might be some variation, as you can see, although gastric juice I have written, it is 0.9 to 1.5. It can be up to 2.4, 2.5. So remember, saliva is slightly acidic. Gastric juice is strongly acidic, and pH of gastric juice is normally asked. This slide, rest you need not write it. The pancreatic juice is strongly alkaline. So soon after gastric exposure of that protein, it will be passed next on to alkaline medium, and in that alkaline medium, that enzyme will not be able to act because that is not the optimum pH. And thereafter, in the intestinal juice, it is by and large it's alkaline, but it may be slightly fatally acidic also. So that's a large area. So we cannot really say what is the exact pH, duodenum, jejunum, ileum. Second is zymogen. Zymogen is a storage form of enzymes. Normally, all the enzymes being protein in nature are synthesized within the cell. Now, if it is not stored in a proper form, only problem is that that's a proteolytic enzyme, and cells are also having several proteins, enzymes and different types of proteins. So that enzyme will destroy the intracellular proteins. Just to protect that intracellular proteins that are formed in the form of zymogen granules, and that zymogen granules actually mask the active site of the enzyme. Only when it is released from the cell, that unmasking of the site is done by cleavage of some amount of peptide bonds, some amount of peptide chains. So they are produced in the zymogen granules, and since it is a granule, when it is to be, come out from the cells, the process is known as exocytosis. And it is activated proteolytically after its release from the cell, while it is in the lumen or where it is juice. Now here I would like to say that these zymogens are produced in the cell as in the form of pepsinogen, trypsinogen, chybotrypsinogen, pro-carboxypeptidase, pro-aminopeptidase, and pro-elastase. In the stomach, we get pepsinogen, and pepsinogen is first activated to pepsin, active pepsin, that is hydrochloric acid. And then once the pepsin, small amount of pepsin is formed, that pepsin converts pepsinogen into active pepsins. So that is called autocatalysis. Means pepsin itself is causing conversion of pepsinogen into pepsin. It's an autocatalysis. It doesn't occur with other type of enzymes. And hydrochloric acid purposes is having a dual purpose. It is denatures the protein. At the same time, it acts as an antiseptic. Many times we take food materials with bacteria with some amount of offending microbes. We do not clean the food stuff always, and that's why some amount of offending bacteria microbes are entered into the system, and hydrochloric acid destroys that thing. Now, if the hydrochloric acid concentration is less, obviously that protective action will not be there.
So many times we prescribe drugs which will lower the gastric acid secretion, and this part will be compromised to some extent. Then trypsinogen is converted into trypsin by enterokinase. It is present in the duodenal epithelial cell. It is also called enteropeptidase, and this trypsin is formed. Now, once trypsin is formed, trypsin takes care of all these enzymes. So, trypsin converts chymotrypsinogen to chymotrypsin, pro-carboxypeptidase to carboxypeptidase, pro-aminopeptidase to aminopeptidase, and pro-elastase to elastase. So, that part is very crucial. So, activation of trypsinogen to trypsin. If it doesn't occur, then all the three steps will not occur also. These enzymes will not be able to exert activities. So remember one thing, that trypsinogen is first converted by the duodenal epithelial cells by the enterokinase enzyme to produce trypsin, and then trypsin causes conversion of chymotrypsinogen, pro-carboxypeptidase, pro-aminopeptidase, pro-elastase into their active form, that is chymotrypsin, carboxypeptidase, aminopeptidase, and elastase. And in the intestine, we are having brass border. See, if you look at the inside of your lip, you will see that mucous membrane is in continuity. It is not wrinkled. But in the stomach, that mucous membrane is wrinkled. That is called rugosity. And that rugosity increases in the intestine because it increases the surface area, and that's why the villus-like structure is formed. One day you examine one recently sacrificed goat or any animal, and you examine the intestine, you will see the rugosity, fine rugosity. And if you have a hand lens, you will be seeing it in a better way. So in the lumen, basically this enterokinase is present in the brass border, as I told you. So that acts on trypsinogen. So once trypsinogen it's activated to trypsin, and this trypsin converts all these things. This is a pictorial diagram. Note down this slide. This is required for examination purposes. Perhaps this was not taught in your class 12. Which peptide bond is cleaved by which enzyme? You will get this man in the book. Please note it down so that I remember. From mobile it can be deleted, from register it will remain. And you remember this thing. There is no way out. You have to remember maybe throughout the rest of your life, particularly for your examination purposes. Catch questions. Usually mistakes are committed. It is nothing great, only thing is that you have to memorize. See, pepsin, you just note it down, I need not write, you are now quite capable of understanding this thing. This eclipse of peptide bond from the carboxyl group of aromatic, branch chain and methane. Remember, aromatic, branch chain and methionine. Trypsin cleaves the basic amino acid. Chymotrypsin, aromatic. If you cannot remember branch chain, at least you remember pepsin and chymotrypsin cleaves peptide bond of aromatic amino acids. At least you will be saved from failing. And elastase cleaves the peptide bond of small neutral amino acids, that is glycine, alanine and serine. This is the heart of basically protein digestion. The exopeptidases, what I have told here,
See, these are all endopeptidases. See, peptide if it is cleaved, that is endopeptidase. And if it is from the terminal side, be it here, if it is from amino side, it is aminopeptidase. If it is from carboxyl side, it is carboxypeptidase. A single amino acid will be cleaved up. In contrast, this endopeptidase can cleave the bonds irregularly, and you will get a variable length of amino acids. Some of the terminology you must know. Tripeptidase means at one stage of protein breakdown you will get a tripeptide. Now tripeptidase will form when the tripeptide will be there and it will release the dipeptide. And once the dipeptide is released, then it will be acted on by the dipeptidase. As I told you earlier that when the terminal bond, terminal amino acid is released, this is amino side, that's why this is aminopeptidase. And this is carboxyl side, that's why this is carboxypeptidase. And leucine aminopeptidase is there also, so it can cleave leucine residue from N-terminal protein of proteins or polypeptides. Similarly, proline aminopeptidases are there that removes proline. See, carboxypeptidase can be divided into two. One is carboxy A and carboxypeptidase B. Remember, A is for aromatic and aliphatic. That is the simplest way to remember. So, only catch point here, even if you cannot remember, it will not matter. At least you tell aromatic and aliphatic, but you will not act with the C-terminal residue is arginine, proline and lysine. That is a catch point also. These are all regulatory steps. And carboxypeptidase B is for basic. So, we will act only if the C-terminal residue is proline, that is a catch point again. So, once you have learned this thing, exopeptidases, okay. Now, mouth, as I told you, there is no proteolytic enzyme, so there will be no digestion in the oral cavity. The protein digestion starts from the stomach. I remember, stomach is acting as a hopper. It is retaining, it is grinding foods, further what you have chewed, and then actively propelling into the small intestine through the pyloric sphincter. There is sphincter also. In the stomach, as I will show you slide, you see stomach. Here we take the food comes from here and it remains in the stomach, and some part of after some digestion, here the food is gradually delivered into the intestine, duodenum. And normally after taking food, we do not vomit, because there is also a sphincter here that doesn't allow. Now, if you take some material which is not digestible, you will feel vomiting, and there will be a movement. Normally, the movement from oral to aboral, intestinal movement, but in vomiting, it is the reverse direction. So that sphincter, this sphincter will be closed, and that sphincter will open, and it will cause vomiting. So once the desired digestion has been taken place over a period of time, the food will be propelled into the duodenum. So, as I told you, the stomach is basically under several endocrine and neurological control. So, gastrin, histamine and acetylcholine are the key stimulant of acid secretions. And hydrogen and chloride ion, hydrochloric acid has to be formed, and that is formed by the proton pump. Chloride is actively transported, and then on top of which the hydrogen and potassium pump, that is called proton pump, adds hydrogen ion, and it forms hydrochloric acid, and that hydrogen ion which is lost from that side is replenished by
carbonic anhydrase. Carbon dioxide plus hydrogen to carbonic acid, it breaks down into hydrogen ion and bicarbonate, and bicarbonate then enters into the solution because into the bloodstream because chloride has been pumped into the system. The hydrochloric acid sterilizes the upper gastrointestinal tract and converts the hydrogen. One important point here I would like to say that stomach also secretes one important factor, that is glycoprotein intrinsic factor, that is necessary for vitamin B12 absorption in the terminal liver. If this is absent, then vitamin B12 will not be absorbed by the terminal ileum. So these I have said. Stomach juice, it's strongly acidic, I repeat. It's a mixture containing hydrochloric acid, pepsin and mucus. Remember this thing, parietal cell secretes hydrochloric acid. Chief cell secretes pepsinogen. Finally gets to converted to pepsin. Columnar cells, I will show you the histology and then a schematic diagram also shortly. Columnar cells, mainly from fibular cells, and they form mucus. And the function of the mucus is to protect the gastric mucosa from acid peptic digestion. Because otherwise the stomach mucosa will be digested. It is being exposed to acid, so there is a high chance that the mucosa will be destroyed. So that needs to be protected. So adequate amount of mucus is required, and that's a barrier. That forms a barrier between the mucous membrane of the stomach and the gastric lumen. And if there is a breakage in that barrier, it will cause ulcer. And that happens during acid peptic digestion. And it's a very common problem in digestion, and most of the persons, if you do an endoscopy, I will show you the picture. You will see a picture of ulcer. As I told you, for optimal activity of any enzyme, appropriate pH of the solution is required. So if you make a histology, you see that gastric glands are present in that lamina propria, as there are minor openings here, which I will enlarge in the schematic diagram, and parietal cell secretes HCl, chief cell secretes pepsinogen. Now this is schematic diagram. You see the gastric, this part we have cut, and you see here that parietal cell is there and the chief cells are there, neuroendocrine cells are there, which is controlling basically the secretion. So parietal cell, as I told you, this is most important thing. You will be needing this particular pathway in your clinical practice. So as I told, chloride is actively transported into from the extracellular phase to lumen, and hydrogen is added by the potassium ATPase pump, and that is called proton pump, and it secretes hydrogen ion, and that produces hydrochloric acid, and this hydrogen is replaced by the bicarbonate, and this bicarbonate is transported back to circulation because chloride is being a negative ion has been taken inside the cell. In practice, in order to stop gastric hydrochloric acid secretion, drugs are given to inhibit this particular pump, that is called proton pump inhibitor, and many of you have taken this drug knowingly or unknowingly. So this is opening into the gastric gland. Now pepsinogen is secreted by the chief cells. I am repeating several times so that you remember. And the parietal cells is secreting HCl. It is getting converted into pepsinogen. And then pepsin acts on the protein to form peptide fragments. Now this control of acid secretion is a very complicated one. If you require, I will take a separate class. It's not that simple. From the site of the food, we start secreting our gastric juice. From the thinking, from the site, even while we are taking a food that is, secreted.
Now there are good number of hormones which play a very important role in regulating gastric acid secretion. The reason why I am telling you, as I told you, the largest endocrine gland of the body is the gut. And you cannot imagine how many hormones are produced, at least 30. Maybe with the passage of time, some more hormones will be discovered. So Cleaves, pepsin, again I am telling you, this part will be your biochemistry part, purely biochemistry part. Which bond is cleaved, this will not be taught usually in the physiology class. They will, in the physiology class, you will have a control how the gastric different types of secretions are controlled. Anatomy will teach you about the histological part. So renin for a long time, even when we are students, even we are MBBS students, renin was thought to be present in that gastric juice, but it is present only in the ruminant animals, cud chewing animal. There is curdling of the milk and that retains, but not in the human being. That curdling was required for longer duration of stay, for proper digestion of milk. So if we see the inside of the stomach endoscopically, we will see structure like this. As I told you, it will be rugose. So rugose structure will be there. If you draw your lip straight here down, you will see it is smooth, very smooth. In contrast, it is not like that because it increases the surface area. It is finely wrinkled. And the wrinkling increases in the intestine also to increase the space. Now, when there is a problem of mucosal barrier and there is acid peptic digestion, people suffer from hyperacidity, from abdominal pain. And on endoscopy, the picture which you are getting here will not be seen. And there will be sites of bleeding, sites of ulcer. And if the disease is advanced, when very bad pictures will be seen. And you can imagine the degree of duration of treatment required for that particular patient. So in these patients, that proton pump inhibitor drugs will be given to decrease production of HCl. So as I told you, control of acid secretion is there, and proton pump inhibitors blocks the enzyme that produces stomach acid. So normally many of you have taken omeprazole, reviprazole. These drugs have basically reduced the secretion of gastric hydrochloric acid. So these are common drugs, day in, day out, at least wherever you will practice, you will prescribe at least out of 100, 10, 20 patients this particular drug. And for a variety of reasons apart from duodenal ulcer. Now protein digestion in the small intestine, it will be taking place in the basically in the duodenum maximally and small part in the jejunum. Now you will recall this structure, or you will be told about this structure in your anatomy class, that from bile is secreted by the liver, it is stored in the gallbladder, and from the gallbladder through common bile duct, it is transported, and accordingly also pancreatic juice comes through this duct and they open through the ampulla vater to the second part of the duodenum. So pancreatic juice mixes along with the bile, and just like stomach gastric acid secretion, this pancreatic acid secretion is also under the influence of several hormones that I will discuss during our pancreatic function test in the SGD group. So they are in the stomach, we required an acidic environment, that's why hydrochloric acid was secreted. In the duodenum, we require an alkaline medium.
and that's why bicarbonate rich solution is produced. Bicarbonate rich solution is produced. So this you note down only this part. Only difference you note that pancreatic juice is strongly alkaline. It contains trypsin, chymotrypsin, elastase and carboxypeptidase. Intestinal juice contains aminopeptidase. It is carboxypeptidase here, aminopeptidase here, and that's a membrane-bound protein. And tripeptidase and dipeptidase, because this has been fragmented down further and it will be sent to the small intestine from where it will be absorbed. So you remember where from aminopeptidase, where from carboxypeptidase. That might come as a question also. Now once it is done, everything has been done, then finally comes to the absorption. That usually occurs in the small intestine, and you remember the transport through the membrane, that carrier mediated, active transport, diffusion, ion channels, all these things. So against down the concentration gradient, against the concentration gradient. So when it is against the concentration gradient, you require an energy. When it is down the concentration gradient, it is usually carrier mediated and doesn't require energy. So since this will be present in the very high concentration, so it will move from intestine into the luminal cells down the concentration gradient. And since the amino acid, now this chemistry which you have learned, the aliphatic, amino acid, neutral, all this will basically, there will defined carrier proteins like carrier for, this you note down, just note down, or it will be present in the book. So carrier mediated neutral amino acids, carrier for basic amino acids, carrier for amino acids, carrier for acidic amino acids, carrier for beta amino acids. And amino acids carried by 1 hour, they will compete with each other. There are several amino acids, they will compete with each other for the same transport of protein, and ATP dependent import system is required, that will be called energy requiring process. And Mr. Cycle, you just remember one, this might come as a short question. Don't get restless, and in 5 minutes time maximum, I'll close this topic. So Mr. Cycle, gamma glutamyl cycle, here this gamma glutamyl transfer is present, enzyme is present here, and that basically takes amino acid from outside to inside. That is one of the transport mechanism. And during the process, 3 molecules of ATP are used. So it's a high energy compound, high energy requiring process, and it usually operates when times of need, and it is present both in intestine, kidney tubules and brains. Because in the kidney, also in the glomerular filters, some amount of amino acids are also excreted. So that amino acid gets reabsorbed by this system also. So from extracellular amino acids, it will be taken inside the cells, and remember, one transport of one amino acid requires at least 3 ATP molecules. So dipeptides, they are entering into the brass border of the intestinal cell, that called hydrolysis into individual amino acids that can be absorbed by the portal vein. Relatively large peptides can absorb intracellularly. Paracellular means between the cells there is a space, through that larger proteins can be absorbed. Transcellular, some dipeptides and tripeptides can also enter into the transcellularly, but in the luminal cells they will be destroyed into smaller fragments, and if they bypass, they can enter into the system. Only issue is that here, if a larger molecule passes to the paracellular mode, that protein, being antigenic in nature, will mount an immune response, and that will cause food allergy. So those who are having a food allergy to something, there might be defect in the absorption.
So this is in shorter of time that absorption of this digestion of the protein and absorption. Mechanism action is very cumbersome. It can be recognized or it is read with very good books with the proper mechanism action of insulin. It is also present in the biochemistry chapter. So insulin is why we should learn about insulin. This is very much important. I quote that the points that in the day by day each and every diseases are due to our insulin resistance, right? That may be sudden stroke, that may be cardiovascular problem, that may be cancer, that may be diabetes, that is insulin dependent, insulin independent, whatever it may be, it is insulin resistance. So you have to learn about all the things in the insulin in all your crops, first year, second year, third year. So in medicine, insulin is a big thing. Without insulin, we can't live. Not only insulin, that insulin is released from the beta cells. Another which hormone is released from the beta cell? Amylin. Very good. Now C-peptide is not a hormone. It is the equimolar distributions of the insulin. C-peptide is released the same amount during the process of the insulin synthesis. There is a pro-insulin, a pre-pro-insulin, pro-insulin, then the insulin and C-peptides are coming. There is another issue. Due to detections of the insulin level, C-peptide level, we can do this. The C-peptide level, after seeing the C-peptide level, we can guess or can suspect that the insulin levels what is going on in our body. Now, tell me one question before I start to the proper classes. That name some hormones which are responsible for decrease the glucose, except the insulin. Do you know any other hormones which are responsible for the decrease of your sugar level? Not only insulin. Insulin ছাড়া আর কি আছে যারা আমাদের গ্লুকোজ লেভেলকে কমাতে পারে? Amylin. No, amylin is not functions for the anti sugar. Any ideas about that? I'm giving a very right. And another কি বলে যাচ্ছিস আমাকে বল. If any confusions in your subject, you can tell me one. The patient X and this patient Y, and this I am giving I. হবে কিনা? Insulin release will be decrease in both. Up to this is the correct, but the insulin level is increased. Yes, GIP, very good. What is the term of that? Gastrin? No. Forget this term. When it was discovered, that is seen that this hormone is responsible for the gastric hormone inhibitions or gastric stomach inhibition is going on by this polypeptide. But after the long research, it is seen that it acts as an inhibitory action in a pharmacological dose, not in our body. So that's why it is renamed. It is right, glucose dependent insulinotropic polypeptides or peptides. This is a new term. GIP is glucose number one. কিন্তু GI সিস্টেমের কোত্থেকে বের হয়? Release from the mostly K cell of the duodenum or not. Any other hormone? Glucagon like peptide 1. Glucagon GLP-1. So these hormones are released from the intestine, and these hormones released from the
probably L cells of the ileum as well as colon. So these cells are released from the total intestine, large intestine. Probably কেন বলছি একটু চেক করবি glucose peptides. Don't utter the term. Many senior professors still they are uttering the gastric inhibitory peptides, but in good journals and good books is not written at all. It is basically is termed as a glucose dependent insulinotropic hormones, right? So these hormones are important to increase the level of this insulin, and so that this incremental insulin release is done by this GIP and GLP-1. That is why it is called incretins. So incretins is given in your short note also. For that reason, so if in your Viva exam it is called name some hormone causing the glucose level decreasing, then not only you are going for the insulin, if you are confident enough, you can utter the term GIP, that is glucose dependent insulinotropic peptides, and glucagon like polypeptide 1, right? Think about this, just stay at the insulin level so that examiner can turn into the insulin so that you can proceed towards the completion of your oral viva. Viva ঠিক এইভাবেই হয়. Whenever you are uttering any terms without knowing anything about that, you are in a trap. You are in a big trap of that examiner. So be careful whenever you are telling something. If you want examiner to in your track, then you should be much more intelligent than examiner, so that it is helpful for you also. These things are very much important for the incretins. So the funda is that incretins is that incremental hormones that increasing the insulin level after the oral glucose by the release from the intestine, that is from the K cells of the duodenum and upper jejunum. It is formed by it is released by the glucose dependent insulinotropic hormone, that is GIP, as well as terminal ileum and the colon, that is like peptide 1, that is called GLP-1. These are the incretins. Incretins may ask you Viva as well as its theory as well as practical. You can get came across with these are many drugs have been discovered to maintain the diabetes. This is GIP analogs, etc. So release the insulin. So that's important for your pharmacology class. Whenever you pass, if you able to pass in the pharmacology, insulin is very much important. And now I am telling to some extents about the glucagon. Glucagon means glucose gone. Whenever is glucose is less, then only it is released from the alpha cells of the pancreatic islets of Langerhans. So any other hormones are there to increase the glucose. Just like that, the insulin is decreasing and GLP and GIP is decreasing the sugar level for our own body. Glucagon is increasing the glucose level. Name some other hormones which can increase the glucose. Okay. Epinephrine. Akichu? Thyroxine. Don't utter the term is thyroxine here, because I am going to be very gist, that is GECG is a hormones that increasing your increasing your glucose. So by this way, there is a GECG, that is the glucagon, or the other hormones are like the ECG. It is a pronunciation first letter to remember this. This is much helpful for your Viva also. You are going in a Viva with lots of knowledge of biochemistry, anatomy and physiology also. So to some extent, for your beneficial, something remember in your way. That's why I am telling this, because I am very much prepared. Less study, but performance will be much more better.
by doing this. Okay, so these hormones are very much important. How the insulin acts, this is very much important. How insulin acts. What about the insulin receptors? কে বলবি আর একজন আর কে বলবি হ্যাঁ insulin receptors are behave like a monomers first, right? And has intercellular part, some part of intercytosolic, and there is a extra membrane, another is a transmembrane part. Alpha 1, alpha 2, beta 1, beta 2. Discuss, I am not going details. I just highlight in this class is that the insulin, whenever its connections is occurs, then only dimerations of the insulin happens. Insulin first of all present as a monomer, after the connection connected by this dimer or dimerations of the receptors. Already know there is the tyrosine kinase receptors are there. Tyrosine kinase activities will be like that. This is the tyrosine receptors kinase RAT. You can say these are auto cross phosphorylations happen after the combination of the insulin. I am not going details. তারপরে কি হবে? No, first of all IRS, very good. These come AIRS 1 and 2, that is insulin receptor substrate 1 and 2 will come to the phosphorylations area. এগুলো phosphorylations হয়েছে, these will come and this will bind like that, and this is again phosphorylation. Then what will happen? There are two components or two pathways are there. That is one is P13K. এটা মনে রাখবে, এটা ভাইবাতে দেয়, থিওরিতেও দেবে। PI কে কথা বলছিস রে, কে কথা বলছিস? 3K and AKT or এটাকে বলা হয় প্রোটিন কাইনেজ P। বেসিক্যালি এটা সেম নাম, যদি ভুলে যাস তাও হবে। So this signaling pathway is happen for the mechanism of the insulin, right? So somewhere it is coming. So in this way, this is the 1 and this is again phosphorylations happens after the first connections with the phosphorylated tyrosine kinase residue of the beta subunit of the insulin receptor, right? So here two terms are important. We will search. কি সার্চ করব আমরা? The receptor mechanism এর আছে আমার auto cross pollination কথাটা আছে কি নেই। So in this way we will check our copies. So these things are important, whether the phosphorylation part is present or not. If you nobody you know written লিখে গেছিস আসল জিনিসটা নেই, তাও আমরা 5-তে 2.5-3 দিয়ে দিই। ফাইনাল এমবিতে সেটা দিয়েও তোরা কেউ করতে পারিস নি পাস। So that is not the issue. If not there, it is written, you will get the 0 marks. But still, insulin receptor substrate receptors or receptor substrate 1 and 2 phosphorylations. After that, it will come as an inactive state of PI3K molecules will come, right? PI3K, that is phosphatidylinositol 3 kinase. Remember, kinase is for the key phosphorylation. Remember this on your whole life. Phosphorylation kinase is a phosphorylation. In this those in the right and activated. What is the role of this? Because that is phosphatidylinositol or bisphosphate or diphosphate, whatever it is. 3,4,5 triphosphate, you can say. So ultimately we have to come this component on the mechanism of insulin. Why it is important? PIP3 then connections with another protein, that is a PDK1.
আমি এঁকে দিলাম PDK1 diphosphatase kinase 1 এর আরো নাম আছে, I am not going details short. So this is connections. After these connections the inactive form of AKT or protein kinase B will be activated by the phosphorylations. তার মানে আমার কি হলো, আমার সিগন্যালিং পাথওয়ে নামটা কি, নাম হচ্ছে কি না P1 PI3K and AKT phosphatidylate, মানে এইটাকেও আমার একটা দরকার হয়েছিল ওখানে আফটার দ্য কানেকশন উইথ দ্য কি ইনসুলিন রিসেপ্টর সাবস্ট্রেট 1 and 2, তবে যখন PDK1 connection to the PI3 and then it will be phosphorylations and then again phosphorylations of this and activations of that. Phosphokinase B is required for the further reactions. Further reaction means what? অনেক কাজ করবে, কি কাজ করবে? It will phosphorylate different enzymes required for the glycolysis, glycogen synthesis, if required triglyceride synthesis, if required fatty acid synthesis, if required every enzyme, whichever is phosphorylation is important in your biochemistry classes. You can read this thoroughly. This phosphokinase B is important for the phosphorylation of the other enzymes, as well as we have to recruit the insulin dependence GLUT4, right? GLUT4 requirement of the cells except the liver, because liver has its own key GLUT2 that is insulin independent. So লিভারে যদি আমার GLUT2 থাকে, লিভারে GLUT4 থাকতে পারে, not researchable, is debatable, but still it is not. And the muscle there must be GLUT4. So if GLUT4 is there, GLUT4 is presentations is formed like already discussed, but it is connected with a protein AS160 that is called 650. এটা কি করে না, ক্যাপিং, ক্যাপ প্রোটিন ওকে বন্ধ করে রেখে দিয়েছে, সে যাতে যেতে না পারে। কেন? যদি এখানে যেতে হয় এই মেমব্রেনে যেতে হয়, then there should be some motor complex. I don't know what is about kinase, যেগুলো মোটর কমপ্লেক্স যেগুলো বয়ে বয়ে নিয়ে যাবে এখানে, আজকে পড়বি হোয়াট ডু ইউ মিন বাই মোটর কমপ্লেক্স। সো কাইনেসটা লাগবে এখানে, লাগতে পারবে না until unless this AS160 is capped with this vesicle. So you must be, it is elimination. কে করবে? এই। So these will be like that and these will be eliminated so that these are for transportation, so that glucose can enter into the cell. Enter এসে করবেটা কি? Enter এসে করবে যেটা, সেটা হচ্ছে changes of to reduce the glucose level. Our target is to reduce the glucose level, not only that, to get energy for the storage purpose. Everything is essential for the insulin receptor. So GLUT4 is essentially insulin dependent. It may be asked in questions or in exam also, that explain why glucose transporter 4 is dependent on insulin. Then this will come like that. If we forget everything term in the exam paper, almost you will get the full marks. The signaling pathway is happening, so protein kinase B is being activated. This activated protein, if you forget these proteins also, PKD1, AS160, ভুলে যেতে পারিস, কোনো অসুবিধা নাই। It's not so much important for the routine. It is important for my lecture classes. If you remember, it is well and good. But 160, if you can, at least you can say that without the activation of the protein kinase B, these translocations or the docking, it is called docking. It is called docking of this transporter into the membrane is not possible at all, because there is a capping protein. AS160 নাম দিয়ে দিলি একটা cap protein. This is a protein. All our proteins are going on. So these things are happening for this. Now I'm coming to the details into the 3 targets organs already described. What are those? So, লিভারের মধ্যে আমার কি বলেছিলাম, what are the sites of GLUT2 are present? Anyone? কোথায় কোথায় থাকে GLUT2? প্যানক্রিয়াস, লিভার, হ্যাঁ, আর
স্মল ইন্টেস্টাইনে কোথায়? Basolateral side. Very good. These things are very much important. Whenever you etc. jejunum, absorptions of the glucose happens. How? Suppose this is a cell of the luminal cells are there. It is a luminal side, is a basolateral site. Glucose এখান থেকে আসছে, glucose. This is a lumen. এখানে খাবার আসছে. This is a cell. Okay. Now this is the transporter that is called কি বলে? Sodium dependent glucose transporter. Right? SGLT1 and 2 আছে না? So these are the present and this way. That is glucose, sugar, sodium dependent glucose transporter, and this is glucose will come down. But when it is capillaries are here, it is a blood vessel. So it will come through the GLUT2 after the connections with this. So in the basolateral side, GLUT2 is important to carry forward into the blood vessels. ওখানে শুধু ডিপোজিশন করে দিলে তো হবে না গ্লুকোজকে, দ্যাট ইজ গ্লুকোজ ইজ টক্সিক। সো SGLT is glucose dependent, sodium and one molecule of glucose. These are going into the luminal cells. Luminal cell গেল, then it is basolaterally GLUT2 আছে, this is GLUT2 and that is absorbed, right? Another thing are there, that is a কোথায় আছে বল? Renal, nephrons. Nephron cell also there is a GLUT2. Remember this, you may ask the questions if you came across with a good examiner. So in this way, GLUT2 receptors is present, is insulin independent. There is no matter what is insulin is present or not at all. So আমরা যে গাছা ফুড যে খেলাম, সকালবেলা তোরা খেয়ে এসছিস, ব্রেড খেয়ে এসছিস, ব্রেড কেউ বড়া খেয়ে এসছিস, so all the things are the carbohydrates and these are the glucose metabolism is happening and coming down. Simple molecule of the glucose, different types of glucose এর মধ্যে sugar একটা, sugar, fructose and galactose in simple form, right? So these simple forms and mostly the glucose is enter into the liver. What will happen? It happens by different enzymes, by the glycolysis. তাহলে কি করছে? গ্লাইকোলাইসিস করছে। গ্লাইকোলাইসিস মানে খেয়াল আছে, মনে আছে তো পড়িছে? হ্যাঁ, কি হয়? Different steps are there, pyruvate. Different steps are there, pyruvate. Then the acetyl-CoA, Krebs cycle, mitochondria, ATP. Finish? এইটুকু তো idea আছে. So these are happening for the glycolysis, also happening inside the liver. But if the glucose in excess is coming on, খুব বেশি খাচ্ছিস, then it will come as a storage as a glycogen. Then glycogenesis synthesis will be, and the enzyme will be activated by this one. This protein kinase B enzyme will be activated for that enzyme transfer to the glycogen. তাহলে আমার এই synthesis, that means we are getting the pyruvate, acetylcholine, ATP, right? In the meantime, during the glycolysis, two products are mainly formed. আমি জানি না তোদের মনে আছে নাকি, আমিও পুরো মনে নেই, try এটাকে একটু এদিকে নিয়ে আসি. Two products are intermediary products for the glycolysis are there, probably glycerol 3-phosphate and another is so these are the intermediary and this is the এখান থেকে এটা আসে, এটা আসতে পারে, probably these things are there. I am not biochemist, so still glucose 3-phosphate and this is coming down. দরকার কেন? From here we need the glycerol, right? We need the key glycerol. Now glycerol is here. Where are the fatty acids is coming? Glycerol এর বন্ধুত্ব হচ্ছে fatty acid. কেন? কারণ one glycerol and 3 molecule of fatty acid or free fatty acid forms the triglycerides. So why the fatty acid is there? That's the important thing. Remember here, whenever you are goes to the site glycolysis, the citrate are formed. So citrate is a checkpoint for the going to the acetyl-CoA. Now this acetyl-CoA forms a free fatty acid, right? acetyl-CoA থেকে free fatty acid হয় তো, so see this acetyl-CoA from the free fatty acid forms inside the liver. Questionটা কত important, these things are not so easy, it is important for your health also.
So liver can form your liver if you goes excess amount of glucose you are taking. The liver makes the lipids, but liver can't store the lipid. Before that, it can transfer to the adipose tissue for the storage. But before that, triglyceride must be formed. For that reason, this glycerol is there. From the acylchloride fatty acid is there. Suppose this is the glycerol and these things are and 3 molecules of the free fatty acid inside the liver. এখন লিভারের মধ্যে কি হবে? Whenever you are dealing with much more triglyceride in the liver, VLDL form is formed. I don't know whether it is relevant for this class also, but it is relevant now in the liver. আমি কি করেছি? লিভারের মধ্যে ঢুকে গেছি. I am now not in the class. I am inside the liver. Whenever you are dealing or studying anything, you enter the concept so that you can write by your own. Otherwise, যদি মুখস্থ করে লিখিস, wonderful. So in this way, free fatty acids are there is a glycerol, triglycerides are formed, but again it is formed of VLDL. For what? For the carrying of the triglyceride. কেন? VLDL এর দরকার হলো কেন? কারণ triglyceride is a fat, it is not water soluble, ব্লাডের মধ্যে যাবে না, যেতে পারিবে না. So it carries through the VLDL up to the receptor of the adipose tissue to loaded into the adipose tissue. তাহলে আলটিমেটলি আমরা সুগার খেলে লিভার হয়ে ফ্যাটটা আমার অ্যাডিপোজ টিস্যুতে জমছে. So whenever a patient having a obese, এত বড় মোটা, we don't know the patients having the visceral fat or ectopic fats are high or subcutaneous fat is high. If anybody like me or like anything your biochemist teacher etc, whether his bellies are there, we don't know that whether it is having the subcutaneous fat is going on or both visceral and subcutaneous. Remember that subcutaneous fat is much more less importance for the causing the insulin resistance than the visceral fat. বোঝা যাচ্ছে? যদি আমার একটা মোটা লোক, দুজনেরই ওজন হচ্ছে 80 কেজি, দুজন এক্স অ্যান্ড ওয়াই, বাট দেখা গেল যে এক্স এর সাবকিউটেনিয়াস ফ্যাটটা হাই, ভিসেরাল ফ্যাটটা লো, আর ওয়াই এর সাবকিউটেনিয়াস ফ্যাট তো আছেই, সঙ্গে ভিসেরাল ফ্যাটও হয়েছে, দুটোর ওজন কিন্তু এক. বাট দিস হ্যাপেন দ্যাট দ্য ওয়াই পেশেন্টের উইল সাফার আলটিমেটলি for the diabetes, stroke, cardiovascular system, the metabolic syndrome will come across. Then only we can reach the subject insulin resistance syndrome or metabolic syndrome. So this is very much important. It's not today's. I hope this will take part. It is happening that the glycolysis, glycogenesis, lipogenesis, and also decrease of gluconeogenesis. গ্লুকোজ তৈরি করতে দেবে না এখানে, and also some sorts of protein synthesis also it is happening as a VLDL is a protein. So VLDL is protein form to carry this triglyceride, because this triglyceride is not soluble in the blood, so it cannot be carried to the adipose tissue. So these things form from the liver tissue. So that is the important clue that আমরা যে খাচ্ছি বা your relatives also whenever going on, the age is a factor, genetic factor is there, many things are responsible for this one. কারো হচ্ছে না, কারো ডায়াবেটিস 14 বছরে পাওয়া যাচ্ছে, কারো 26 বছরে পাওয়া যাচ্ছে, কারো 60 বছরেও হচ্ছে না, কারো 80 বছরেও হচ্ছে না. That depends upon mainly the insulin resistance as well as personal fat threshold. What do you mean by personal fat threshold? That is called the কে কতটা সাবকিউটেনিয়াস ফ্যাট অ্যাবজর্ব করতে পারে, যে যতটা খাচ্ছে খাক, যতক্ষণ সে সাবকিউটেনিয়াস ফ্যাটে রাখতে পারছে, that is well and good for the insulin resistance purpose. But if it is transformed into the visceral fat or ectopic fat, what do you mean by ectopic? যেখানে ফ্যাট জমার কথা নাই সেখানে জমছে. What does those? There is a liver, there is a kidney, there is a heart.
কিভাবে প্রবলেম হবে? We already uttered the term this fatty liver. অনেকে দেখি অনেক রিলেটিভ ফ্যাটি লিভার করছি। It's not the good thing at all. Fatty liver can transform into the liver fibrosis, then cirrhosis, then liver CA, as well as insulin resistance also. So each and every part we can detect nowadays, that is the insulin resistance is a big thing which we oftenly missed in the clinicians. কি মিস করি? Whenever we are suspecting any diabetes, we go for the sugar test, fasting sugar, glucose, postprandial PP sugar, as well as HbA1c, that is glycosylated hemoglobin, we already done. But never ever, very low, very few clinicians can suspect that may patient may hyperinsulinemia before the resistance happens. তাহলে আমাদের কি দেখা উচিত? ইনসুলিন লেভেল দেখা উচিত। ইন দ্যাট সেই পেশেন্টের ইনসুলিন লেভেল কি আছে, ইন ফিউচার ক্যান ইট বি ফর্ম অ্যাজ এ রেজিস্ট্যান্স? ইফ ইট ইজ হ্যাপেন্স ইন রেজিস্ট্যান্স once, except few cases, then it will be irreversible until a process can be done. Resistance পর্যন্ত reversible করা যেতে পারে, but after the landed into the diabetes or cardiovascular disease, it cannot be reversible. So this is much more important for your family members also. So counsel to reduce the visceral fat. How can you say this visceral fat? MRI imaging is very easy nowadays to see this. Another part is that there is a body mass index. This is nowadays it is absolute, because we have seen that body mass index is high but insulin resistance is not present, and also body mass index is low, insulin resistance is present, because what? It is a fat percentage is very much important rather than body mass index. And within this fat mass index, that is important for the visceral fat is important, not the subcutaneous fat is important. Subcutaneous fat is healthier than this. আমার এখানে চর্বি জমছে, এখানে আমার চর্বি জমছে, hopefully we are dealing with the subcutaneous fat. But one thing you have to understand, I can explain this in our next class, there is a limit for the subcutaneous fat also. সাবকিউটেনিয়াস ফ্যাট সবসময় জমতে থাকবে, আমি বেশ বিন্দাস খেয়ে যাচ্ছি, সেটা হবে না। একটা লিমিট পর্যন্ত হবে, দেন it will overflow, fat will deposited in the visceral fat. There's a viscera, the ectopic sites, and that may cause an insulin resistance. So insulin resistance, keep your mind, this is the main things for these classes, whatever it may be in your syllabus. Learning phase is that the insulin resistance is nowadays a very, very much endemic, epidemic, you can say many things. It is coming nowadays, all diseases, even cancer, even autoimmune diseases, because insulin resistance is for the two things is important. One is visceral fat, another is a chronic low-grade inflammations. I will discuss it if time permits. In any case, liver have to clear this. There is a glycolysis, glycogenesis, lipogenesis, as well as to some extent protein is happening in the liver. Feeding the glucose transporter 4. But in case of muscle, I am the muscles, right? I am not very draw friendly. So these are the muscles there, and there is receptors must be there, that is the GLUT4, right? Why? Because to enter the glucose. For that reason, this is the insulin dependent. So there must be some receptors like that, and the process, the insulin will come and then autophosphorylation এখানে চলে আসে। Then this is a coming, and this way PIP3 activates the PDK1, and then ultimately protein kinase B activation, AS160 capped out, and this translocations into the GLUT4, right? So GLUT4 here, it will be transported like that, is the GLUT4. So GLUT4 will ultimately, what will happen? It will cause কি করবে? কোনো অসুবিধা নেই। It will also form the glycolysis for the energy. এই যে আমরা যখন ছুটি, হ্যাঁ কি করছি? গ্লুকোজ, it also insulin independent glucose uptake is there by the exercise. So that's why evening exercise is much more better than the evening exercises nowadays, as current channel is saying. In the USA also, morning walks is evening walk is a much more better efficient
than the morning. Evening walk is a much more better efficient effort for this glucose uptake than the morning walking. So if your time permits in the morning, if you don't keeping your time in the morning, you can walk at least half an hour, about 20 minutes. Yeah. So it is glucose flow is coming to this by the insulins, and this pathway is coming and like that, as well as this PKB, activated PKB will release the amino acid transporter. So this is the amino acid transporter. কোত্থেকে আসবে? এখানে blood খেয়েছি আমি, so proteins are there, free fatty acids are there, fats are there, so amino acids are there. So these amino acids come will activate this transporter for the entry of the amino acid. The amino acid কি করবে? Amino acid will form the peptides and then ultimately proteins, right? কেন necessary? What is the clinical implications? Whenever we are dealing with a diabetes 2 or diabetes 1 patients may come with lean and thin with the loss of muscle mass, right? আমি রোগা হয়ে যাচ্ছি স্যার, খুব দুর্বল লাগছে. There is a reason. There is a lack of insulins or insulin resistance. If lack of insulin, that is type 1. If it is insulin resistance or insulin not working at the level, insulin is perfectly okay. But insulin resistance is there due to some receptor problem, as well as some resistance of this receptor are there due to the visceral fat or chronic low grade inflammations. So this causing the block of this. এটা কাজ করতে পারবে না, কেন না? এটা আসবে না, it will not come. If this is not accents, এটা করতে না পারে, it will not happen at all. These scenarios or this chemical cascade will not happen, and this will not only happen that this the PKB will be inefficient for the activation of this transporter of amino acid. তার মানে amino acid আসতে পারবে না, and then that is causing the protein loss. তাহলে একটা পেশেন্ট এসছে ওবেস, সেও ডায়াবেটিস, একটা পেশেন্ট এসছে খুব রোগা, দুটোই ডায়াবেটিস হতে পারে। যে মোটা সে ডায়াবেটিস, সে এখনো হয়তো ডায়াবেটিসের সেই লেভেলে যায়নি। Whenever the sugar is uncontrolled, the insulin is not working at all, amino acid cannot enter your muscle, so that protein cannot be formed, and protein muscles without protein is big less, zero value. So কোনো কাজ করতে পারবে না, weakness will feel, that will be hampered by this way. As well as in this way it is can store also glycogen. For the synthesis of the glycogen, the enzymes required for that, phosphorylation of those enzymes, and that is phosphorylation done by the protein kinase B. Again the same thing. If insulin does not affects like that, tyrosine kinase receptor auto cross phosphorylations, PIP2, PIP3, then the PKD1, then the protein kinase B activations, all the things. Protein kinase is the ultimate chemical messenger, or you can say the secondary messenger. So these are two, that is the PI3K and your protein kinase B or AKT are acts as a secondary messenger. You can even came across with the questions in the ঘুরিয়ে দিল যে explain how the secondary messengers are helpful for the insulin accents. একদম same thing is happen. So these are the secondary messengers and activates this amino acid transporter and then goes into the cells total. So this way the protein can form, glucose are entering and it's reducing glucose also. এই গ্লুকোজটা কোত্থেকে আসছে? ব্লাডে থেকে আসে। কোত্থেকে এলো? খাওয়ার পরে আসছে। So it is also reducing by uptake of the glucose. So uptake is happening in liver and the muscle, now in the coming to the adipose tissue. Adipose tissue, different fat cells are there, adipocytes are there. Adipocytes আমরা জানি যে এখানে লাইপোজেনেসিস হয়। তো লাইপোজেনেসিস হলে আমার কি কি লাগবে? আমার ফ্রি ফ্যাটি অ্যাসিড লাগবে, আর লাগবে আমার গ্লিসারল লাগবে। গ্লিসারল করতে গেলে আমাকে গ্লুকোজ লাগবে, গ্লুকোজকে ঢোকাতে গেলে গ্লুট4 লাগবে, গ্লুট4কে ঢোকাতে গেলে ইনসুলিন লাগবে। জাস্ট থিঙ্ক লাইক দ্যাট, ভেরি ইজি। সো ইফ ইনসুলিন ইজ রিকোয়ার্ড, insulin GLUT4 here, GLUT4 here, glucose will enter, then the glycerol 3-phosphate or your কি বলে ওটাকে 3-phosphate, 3-phosphate will form, glycerol will form, and free fatty acid introduce or activates the transporter for the free fatty acid. খেয়েছি আমি,
ব্লাডের মধ্যে আছে। এখানে অ্যামিনো অ্যাসিড ছিল, গ্লুকোজ ছিল, ফ্রি ফ্যাটি অ্যাসিডও আছে। ফ্রি ফ্যাটি অ্যাসিড উইল এন্টার ইনটু দ্য অ্যাডিপোসাইটস, ফ্রি ফ্যাটি অ্যাসিড। এটাকে কি অ্যাক্টিভেট করলো? এই যে পিকেবি, ইটস অ্যাক্টিভেটিং দিস ট্রান্সপোর্টার লাইক দ্য অ্যামিনো অ্যাসিড ট্রান্সপোর্টার ইন দ্য মাসল সেলস। তাহলে ঘুরে ফিরে বুঝতে পারছি সব সেম থিং ইজ হ্যাপেনিং। তো ইনসুলিন মেকানিজম অ্যাকশনস বুঝলে মোটামুটি 10 থেকে 20টা অ্যান্সার দেয় ওইটার থ্রু দিয়ে। So that is the beauty of this insulin chapter. So anyway, ultimately our PKB is activating. Likewise, this is the here, this is the glycerol formations, free fatty acid, and ultimately কি করছে? Triglyceride is formed and storage. It is a storage site of the triglyceride, this adipocyte tissue. Now, টিস্যুতে জমে গেল, এখানে আমার যদি দরকার হয় এ আবার দিতেও পারে। ইফ নিড, আমার খাচ্ছি না, তো স্টারভেশন, তাহলে আমাকে এটাকে ভেঙে আবার ফ্রি ফ্যাটি অ্যাসিড এই চ্যানেল দিয়ে আমাকে আবার পাঠাবে ফর দ্য আওয়ার ক্যালোরি ফর্মেশনস। আমার ক্যালোরি দরকার, তো বাঁচতে গেলে আমার ক্যালোরি দরকার। সো বিটা অক্সিডেশনস, তাই তো তোদের আছে না এসব বিটা অক্সিডেশনস? জানিস তো নাকি, না ভুলে গেছিস? না হয়নি? হয়নি, ওকে। সো whenever you go through the fat oxidations or fat metabolism, then you will came across the term as the beta oxidations, and that creates the ATP. Like that in the carbohydrates, glucose, glycolysis, ATP, pyruvate, acetylcholine, ATP. So in this way, the ATP ultimately the target for the cells for our energy. If we khachina, this is not good thing at all. Khachina, but we are stored, energy is there. That is means glycogen are stored in the muscles as well as liver by the previously insulin dependent in the muscle and insulin independent in the liver, right? তাহলে আমি খাচ্ছি না, তাও আমি তো চলাফেরা করছি, সব করছি, কেন? অনেকক্ষণ ধরে খাইনি। দ্যাট ইজ ফর দ্য স্টোরড এনার্জি উই আর গিভিং কামিং আউট। যখন আমার এটা করবে তখন আবার সেই পিকেবির অ্যাকশন আছে। কেন আছে? তাহলে পিকেবি শুধু নট অনলি ফর দ্য গ্লাইকোজেন সিনথেসিস, ইট অলসো হেল্পস ফর দ্য গ্লাইকোজেনোলাইসিস, for the release of the glucose as well as gluconeogenesis. Glucogenesis is helped by the glucagon hormone, it's well and good. But still, this PKB also dephosphorylate the enzymes required for the glycogen. বোঝা যাচ্ছে? তাহলে আমার যদি dephosphorylation করে দেয়, that will cause, some enzymes are there, this causing the reversal change of the glycogen to the glucose. I'm not going details which is going on, it's a boring for the biochemistry chapter. So these will go on and on. But remember this way, that liver, muscles, adipose tissue are the helpful for the glucose uptake as well as for the our glycogenesis, lipogenesis, decrease of lipolysis. Insulin decreases the lipolysis, right? So this much more important than this your subject that is dependent glucose transporter is required for entry of the glucose or uptake of the glucose, as well as in the muscle amino acid transporter are there, so the entry of the amino acid for the synthesis of proteins, and the fatty cells or adipocytes is free fatty acid channels or transporter are there for the by the activation of the protein kinase B. তাহলে ইনসুলিন যখনই আসবে তখনই PI3K protein kinase B or AKT signaling pathway মাথায় রাখতে হবে, নাম্বার 1। নাম্বার 2, GLUT2 and GLUT4 মাথায় রাখতে হবে। What are the target organs মাথায় রাখতে হবে। What are the other hormones causing the glucose increase or glucose decrease, have to understand. And then you have come into the basic topics of the very beautiful topic. I don't know whenever it will finish, the insulin resistance and metabolic syndrome, though my department has told that no, that is not right. Within these 150 students, I can understand that these 20 students can listen my lectures, and that is a success of my lectures. I know that boys are here, different girls are there, but there is a capacity or efficiently you can do better day by day if you go for the serious. Because each and every classes we are going for this in a daily classes, বাড়িতে গিয়ে যদি সেটা পড়ে নিস, that is enough for your success. Enough. তো যেটা হচ্ছে backlog is going on. ও আমি ঠিক পড়ে নেব, কোনো অসুবিধা নেই। No, that is a wrong practice in the medical. আমরাও খেলতাম, আমরাও এনজয় করতাম, সবই করতাম। পড়াটা আগে মোটামুটি একবার রিডিং মেরে একটা মাথার মধ্যে কিছুটা রেখে দিতাম, যে এটা চল, এটা ঠিক আছে, আবার পরের বার যখন পড়বো তখন ভালো করে পড়বো। দ্যাটস দ্য ইম্পর্টেন্ট থিং, বিকজ
you can't finish your syllabus, but you have to 50% cover syllabus to pass the 50%. And we are ready to give the 50%. But unfortunately, you are not at that level. Okay, anyhow, so we have finished that adipocytes tissues are there, and that is a triglyceride formations are there for the deposition of that. Now the question is that two important points for the insulin resistance are, one is a visceral fat and another is a chronic low-grade inflammations. This inflammations part is very much important. I am going to eat some example for you. Suppose you have cut your finger, right? And the keraphalanges. So that is your another is a hemostatic factor, and the L is clotting, so blood flow bond hoye geche. But whenever you are cutting in your finger, some bacterial enters into your area, cut area, right? So our defense mechanism are there. First, second defense mechanism. First to chole geche, skin chole geche. Second defense mechanism are there. What are those? Macrophages, neutrophils are there. So that will come to attack those bacteria, to restrict their proliferations. Tara elo, ঠিক আছে এলো, যখন তারা এলো দে নিডস দ্য গ্লুকোজ, তারা তাদের গ্লুকোজ খেতে চাইবে যে আমিও খাবো, গ্লুকোজ খেয়ে আমি ভালো হবো, তারপরে আমি জীবাণুকে মারবো, দেন অনলি আই ক্যান কিল দ্য ব্যাকটেরিয়া, so that the release is the cytokines. You already know the cytokines are released for the any inflammations. So these cytokines have some effects on the insulin receptor level to block the action of the insulin. তাহলে বোঝ কি করছে, ইনসুলিন যেহেতু ইনসুলিন গ্লুকোজ 4 ট্রান্সপোর্টারকে ডকিং করে গ্লুকোজকে সেলের মধ্যে টেনে নিচ্ছিল, তাই সামান্য একটা ইনজুরি হলো, সেই জায়গার যে ইনসুলিন সেন্সিটিভিটি, সেই জায়গার লোকালি, আই এম নট গোয়িং ডিটেলস ইন দ্য হোল বডি, সেই জায়গার ইনসুলিন যে রেজিস্ট্যান্স আমার হবে, দ্যাট ইজ এ মার্ভেলাস। কেন? কারণ ইনসুলিনটা ও কাজ করছিল থ্রু দ্য ইনসুলিন রিসেপ্টার্স for the docking of the glucose transporter 4, and then glucose is enter into the cell. But now the macrophages and neutrophils are telling, no, amar chai, ami khabo. So say what is happening here? So happening that that's blocking the insulin receptor level by the cytokines. So cytokines যদি বন্ধ করে দেয়, then the glucose insulin will not act at all, and glucose will not enter that cell, that amount, that extent, so that macrophages and neutrophils can use that glucose. It's very beautiful, but think only that this is a cut injury. If it is autoimmune disease all over the body, that means inflammation is different organs, right? So in different organs, inflammation means different cytokines are there in all over the body. So chronic low-grade inflammation, write down is the term. This is a chronic low-grade inflammations, and the visceral fat is responsible for the insulin resistance in nowadays. So insulin resistance is very much better understood in this way if we understand the inflammation as well the concept of subcutaneous fat as well as visceral fat. তাহলে আমি যদি subcutaneous fat and visceral fat যদি ভালো করে জানি, inflammation অবশ্যই বলেছিলাম, inflammations, immunity, these are the chapters, it will give you bread and butter. আমি এটা করেই খাই, I know much more detail inflammations, what is happening, what is the cytokines, everything. এমন নয় যে স্ট্যাথো দিয়ে শুধু ওটাই দেখছি, not at all. Whenever immunity power, which is the bacteria, which antibiotic is needed is very much important for your microbiology classes. You will learn in the second year classes. That is also important. Which antibiotic you will give to avoid the microbial antibacterial resistance are going on. এত irregular and irrelevant antibiotics are using, like passing from the private medical colleges. I have came across the daily prescriptions of senior pediatricians like that, they want to do antibiotic, as well as young generation students like that. You are giving the antibiotics to in fear the patient যাতে ভেগে না যায়, তিনটা antibiotic দিয়ে দিই যাতে কাজ করবে। So it is wrong. This will come to us. We will stop the antibiotics and the cure the disease. So antibiotic associated fever is one of the last we came across a patient coming for 15 days of fever, and you will surprise that 5 antibiotics are changed. অ্যান্টিবায়োটিক চেঞ্জ করা হচ্ছে 5 টাইমস। আমি বললাম তাকে, তুমি অ্যান্টিবায়োটিক খেয়ে যখন তোমার কাজ হচ্ছে না, স্টপ দ্য অ্যান্টিবায়োটিক। সে ভয় পেলো, কী হয়েছে, জ্বর আছে, অ্যান্টিবায়োটিক বন্ধ করো। অ্যান্ড বিলিভ মি, the patient after the 48 hours of stoppage of antibiotic, fever gone. So that means it's happening the antibiotic associated fever.
So antibiotics also can cause fever. That is the knowledge for take-home message from this class. Just use the antibiotic on your family cautiously, very cautiously. If you are not sure enough that that antibiotic will work, don't give this. And not only that, the durations, doses, each and every point is important to avoid the antimicrobial resistance is going on, because no antibiotic is discovered till 20 years of age. 20 years এ কোনো নতুন অ্যান্টিবায়োটিক তৈরি হয়নি. If you are resistant, unfortunately you are going to a severe infection, the common good in antibiotics will not come at all, and that is the date is happening in day by day. Colistin is the last antibiotic. It is also not working because of this irrational use of antibiotic and day by day. So that is much important. So two terms for your homework. There is a visceral fat, subcutaneous fat, chronic low-grade inflammation. To understand better the insulin resistance or further proceed to the metabolic syndrome, insulin resistance as well as metabolic syndrome, it is in your topic. Insulin resistance for your subject is very short, but I am not going to very short. We will come to details because it will can send a good message to you, so that third POF, fourth POF, you can understand what I am saying. Right? So it is very much important. So finishing my class, the time is not permitted. So it's good do your homework, go for your mechanism of insulins very properly, and eat today, not for tomorrow. On which the parenchymal cells secrete their products or hormones. From this, the hormones are conveyed by the blood capillaries and go back and passes towards the distant organs to act. For example, endocrine gland of pituitary, which is secreted in the pituitary gland is situated in the brain, but their main target organs are the ovary, testes, liver, as well as this suprarenal gland, etc., thyroid, etc. So these are the endocrine glands. Endocrine glands are glands. Their secretions are poured directly into the blood and act on the cells which are distant from the main secreting organs. Exocrine glands, example, the salivary glands, liver, the sweat glands, sebaceous glands, we call the exocrine glands. Endocrine glands are, the examples are pituitary gland, thyroid gland, suprarenal gland, ovary, testes, they are called endocrine glands. Some glands are mixed, both exocrine and endocrine. Example, the liver, both exocrine and endocrine. Testes, both exocrine and endocrine. They secrete some hormone plus they secrete the sperm. So there are some mixed glands. But today we deal with the one endocrine gland we call the suprarenal gland. Why it is called suprarenal? Because it is situated close to the kidney, or better to say the above the kidney. Renal gland. Supra means above, renal means kidney, above the renal, above the kidney, so it is called suprarenal gland, or ad means adjoining. It is situated adjoining to the kidney, we call adrenal gland. There are two in number, very vital organs. If both the adrenal glands are removed and we don't give hormones from the outside, the person will die. So adrenal failure is very common in certain situation. If you don't give immediately the steroid from outside, hormones, the adrenal hormones, the patient will die. So important is the adrenal gland. Look, this is the adrenal gland which is cut. And you look, it is outside, it is covered by a capsule, covered by a connective tissue capsule, and this is the parenchyma. And parenchyma again divided into two parts. Cortex, this is the cortex, and inner side, central part called the medulla. They are totally different. Embryologically, histologically, all are different. For example, adrenal cortex
are developed from the mesoderm. It's mesodermal in origin. Already you know ectoderm, endoderm and mesoderm. And whereas adrenal medulla is neuroectodermal. You know, the ectoderm, a part of the ectoderm goes down to form the neural tube, and where it goes down, the angle, some cells are specialized, we call the neuroectodermal cell. A neuroectodermal cell has got property to migrate, crawl, and go anywhere in the body. They crawl to the face to form the facial bones and some facial muscles. It can crawl to adrenal gland to form the adrenal medulla. It can crawl to the nervous system to produce the autonomic ganglia. It can crawl to the heart to produce certain structures of the heart. So important is the neuroectodermal cell. So it is neuroectodermal. So adrenal cortex, both macroscopically or in gross or also microanatomically or histologically, we divide into the adrenal gland into adrenal cortex and adrenal medulla. Cortex is outside, medulla is inside. So this is the gland, this is the adrenal cortex, and which you look, in each gland is supplied by 3 sets of arteries. Each gland is supplied by 3 sets of arteries: superior suprarenal artery, middle suprarenal artery, and inferior suprarenal artery. And they are derived from different sources, one from abdominal aorta, one from inferior phrenic artery, one from renal artery. You will learn later on. But there is a single vein. So there are 3 arteries. Huge blood supply is needed because they produce a very important hormones in one body. But vein is one. This is drained into the renal vein. So suprasituate in the upper pole of the kidneys. Weight in adult is 5 to 8 gram. Yellow peripheral cortex, 90% of the total weight, and brownish medulla. Cortex develops from mesoderm. Medulla develops from neural crest cell. Medulla cells are regarded as, very important, modified postganglionic sympathetic neurons. Actually, medulla cells are nothing but a sympathetic postganglionic neurons. You know, in autonomic ganglion or any ganglion, there is a pre-ganglionic and postganglionic nerve. And medullary cells are regarded as the modified, specialized postganglionic sympathetic neurons. So, adrenal medulla is supplied by only preganglionic nerve, preganglionic sympathetic nerve, because postganglionic nerve is itself the cells. So, no need of postganglionic nerve. In everywhere in the sympathetic system or parasympathetic system is transfer, there is a preganglionic and a postganglionic nerve, and at the junction we call ganglia. In every, suppose it supplies the heart, the sympathetic nerve comes from the center, T1 to T5, then preganglionic nerve ends in a ganglion. From there, postganglionic neuron starts and it supplies the heart. But in adrenal medulla, only the preganglionic nerve goes to supply the adrenal medulla cells. Then there is no postganglionic neurons. Why? Because no need, it itself is the postganglionic neuron. তাহলে আমরা কি শিখলাম adrenal medulla থেকে? They are developed from the neuroectodermal cell. Number 2, they are nothing but the specialized or modified postganglionic sympathetic neurons. Neurons mean nerve cell. এইবারে ইম্পর্টেন্ট চলে যাচ্ছে হিস্টোলজিতে। হিস্টোলজি যদি আমরা দেখি, যে এ পার্ট অফ যদি আমরা দেখি, আউটসাইড দেয়ার ইজ অ্যান ক্যাপসুল, একটা পার্ট বিশাল, আমি একটুখানি দেখতে পাচ্ছি, বিকজ অ্যাডেনাল কর্টেক্স ইজ এ লার্জ অর্গান, উই টেক এ সেকশন, উই টেক এ পার্ট.
So on eyepiece only see one part. There is this is the cortex and this is the medulla. Actually, it is like that. Cortex and a medulla. But we cannot see as a whole by a single focus. So we only see the part. On the single focus, we see the part. Eitukuni. So cortex and medulla. And if we look specifically by viewing the structure of the cells, cells means histologically আমরা সেল কিভাবে চিনি? কি দেখেছিলি? নিউক্লিয়াস। নিউক্লিয়াস দেখে চিনি। নিউক্লিয়ার পজিশন, কারণ সেল মেমব্রেন আমরা দেখতে পাই না। So nuclear position দেখে we can assume whether the cells is distribution of the cells, whether it is arranged longitudinally, whether it is arranged in circular, whether it is arranged in network fashion. তাহলে আমরা সেই প্যাটার্ন দেখে আমরা কর্টেক্সটাকে ডিভাইড করি তিনটে ভাগে। 80% of the cortex known as glomerular filtration rate, এটা মনে রাখবে। আমরা জানি কিডনিতে একটা physiologically there is a word glomerular filtration rate. Similarly, GFR, zona glomerulosa, F means zona fasciculata, R means zona reticularis. বাস জীবনে ভুল হবে না। GFR, glomerular filtration rate. Glomerular filtration rate. তার মানে zona glomerulosa about 80%, about 80, আর একটু বাড়িয়ে দিই, 80% of the cortex, 80% of the cortex are zona glomerulosa, then 15% are the zona fasciculata, and last 5% are the zona reticularis. They are totally different structurally and hormonal secretion. Zona glomerulosa, first, it is a part of the cortex situated close to the capsule, means outside. It is the capsule, and capsule also sends septa into produce different partitions, lobes of the adrenal medulla, but this is not important in case of a adrenal cortex. We cannot properly visualize also the septa also. So under the capsule, there are three zones: zona glomerulosa, zona fasciculata, zona reticularis, and most centrally adrenal medulla. Zona glomerulosa. Zona glomerulosa যদি নিউক্লিয়াস দেখো, they are slightly pale. Pale মানে কি? Lightly stained. Pale মানে lightly stained. Proper আর যেগুলি হবে deeply stained. So they are a pale cytoplasm. So we can see they are arranged in kidney. You know already the glomerular is there. The filtration unit is known as the nephron, and nephron starts as a glomerular. পড়েছো কি এটা? Glomerular. And glomerular যদি হিস্টোলজিক্যালি দেখি, আমরা দেখি এরকম, এইরকম ভাবে দেখি হিস্টোলজিক্যালি। ঠিক এইখানে cells are arranged in this fashion. একটু দূরে দূরে, like a kidney glomerulosa. So this area is called zona glomerulosa. ভুল বলেছি, এইটা হচ্ছে আমি ভুল বলেছি, আবার তার জন্য আঁকা। ইট ইজ 10 to 15%, আর এইটা হচ্ছে 80% ফ্যাসিকুলাটা, 15, 5 and 85. আচ্ছা গেল। সো ইট ইজ অ্যারেঞ্জড অ্যাজ এ গ্লোমেরুলার, এইরকম ফ্যাশন, পেল সাইটোপ্লাজম, নিউক্লিয়াস seen, well seen, but not so prominent as the zona fasciculata. Zona fasciculata nucleus very very prominent. তাহলে জোনা গ্লোমেরুলাস হচ্ছে এইরকম, আমরা শুধু পজিশন দেখে চিনতে হবে, তিনটে জোন ঠিক এইরকম, আর স্লাইটলি পেলার দেন দিস পার্ট, ইন মিডিল পার্টটা হচ্ছে ডিপলি স্টেইন। গেল। সো দিস ইজ zona glomerulosa.
আচ্ছা, নেক্সট জোনা ফ্যাসিকুলেটা। ফ্যাসিকল মিন্স দিস, লম্বা লম্বা। সো দ্য সেলস, আমরা নিউক্লিয়াসগুলি এরকম দেখব, একদম পরিষ্কার বোঝা যাবে নিউক্লিয়াসগুলি এরকম, ভেরি প্রমিনেন্ট নিউক্লিয়াস উইথ পেল সাইটোপ্লাজম। ও এটা হচ্ছে ডিপলি স্টেইনড সাইটোপ্লাজম, আর এইগুলি হচ্ছে পেল সাইটোপ্লাজম, ঠিক এই রকম ডট 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 ডট, খুব প্রমিনেন্ট সাইটোপ্লাজম, নিউক্লি উইথ পেল সাইটোপ্লাজম, এই রকম লম্বা লম্বা। অ্যান্ড ইন বিটুইন, আগের দিন কি পড়িয়েছিলাম যেন, স্প্লিন, স্প্লিনে কি বলেছিলাম, ইন বিটুইন মিডলের মধ্যে বিলরথ কর্ডস অ্যান্ড ইন বিটুইন সাইনুসয়েডস, ঠিক এখানেও তাই, ঠিক ইন বিটুইন ফাঁকা জায়গা রয়েছে এবং এইগুলি রিপ্রেজেন্ট সাইনুসয়েডস। দেখবে মাঝে মাঝে সাদা জায়গা রয়েছে, সাইনুসয়েডস। এই সাইনুসয়েড দেখেই এটা ধরা যায়, এরকম লম্বা নিউক্লিয়াসগুলি খুব ডট ডট, ওয়েল প্রমিনেন্ট, সাইটোপ্লাজমটা একটু পেল, আর এরকম লম্বা লম্বা নিউক্লিয়াসগুলি যেন পরপর অ্যারেঞ্জড। শুধু নিউক্লিয়ার দিকে লক্ষ্য রাখবে, কেমন? তাহলে জোনা ফ্যাসিকুলোটা, তারপরে হচ্ছে জোনা রেটিকুলারিস। রেটিকুলারিস নাম মানেই নেটওয়ার্ক, নেটওয়ার্ক। সো এখানকার নিউক্লিয়াসগুলি এইরকম, অনেকটাই এরকম মতোই। এখানেও মাঝে মাঝে সাইনুসয়েড দেখা যাবে। ঠিক এরকম, আর মাঝে মাঝে সাইনুসয়েডস আর দেয়ার। জোনা গ্লোমেরুলোসা, জোনা ফ্যাসিকুলোটা, জোনা রেটিকুলারিস, মানে স্ট্রাকচার অফ দ্য অ্যারেঞ্জমেন্ট দেখে আমরা নামগুলি দিয়েছি। গ্লোমেরুলোসা মিন the main parenchymal cells arranged as a kidney glomerulus, round shaped or cellular shaped. Fasciculata means they are arranged as a fascicle. Reticular means they are arranged as a course, network. তার মধ্যে nuclei is very prominent in this region and cytoplasm is prominent here, well stained, deep. এরপরে হচ্ছে সিক্রেশন। ফিজিওলজিতে ইউ উইল বেটার লার্ন। জোনা গ্লোমেরুলোসা সিক্রেটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট হরমোন ইন আওয়ার বডি, ভেরি গুড, mineralocorticoids, which with the help of renin angiotensin system maintain the water balance and most important blood pressure and sodium balance in our body. So it secretes mineralocorticoids, very important. If it is a more increased, there is a raised blood pressure. If they are less, there will be low blood pressure. So it secretes mineralocorticoids, which with the help of renin angiotensinogen system, you already know angiotensin is secreted by the liver, then angiotensin 1, then it converts to angiotensin 2, which acts on this, ভুলে গেলাম, হ্যাঁ, বা ভেরি গুড, হ্যাঁ। সো which increases the sodium reabsorption in our body and thereby sodium যখন reabsorbed হয়, ওয়াটারও reabsorbed করে নেয় ব্লাডে, so blood volume is increased, blood pressure is increased. হয়ে গেল। তাহলে এখানে কে কে ইনভলভ করে রেনিন অ্যাঞ্জিওটেনসিন সিস্টেমে? অ্যাড্রিনাল গ্ল্যান্ড, লিভার, আরেকটা বলো দেখি, ভেরি গুড, খুব ভালো পড়েছে, লাংস, অনেকে এটা বলতে পারে না, এই কনভার্টিং এনজাইমটা লাংস থেকে সিক্রেট হয়। সুতরাং লাংস যদি কোনো ডিজিজ হয়, প্রেশার ফল করে, তুমি বুঝতে পারছো প্রেশার কেন ফল করছে, ওই রেনিন কনজুগেট অ্যাক্টিভেট হতে পারছে না। দিস ইজ দ্য বিউটি, তুমি এক্সপ্লেন করতে পারবে যে এইরকম একটা প্রেশার, লাংসের ডিজিজ, এত লো প্রেশার হচ্ছে কেন, হওয়ার তো কথা নয়, হার্ট নর্মাল, ব্লাড প্রেশার নর্মাল, সব নর্মাল, কিন্তু লো প্রেশার। গেল, এইটা গেল। তাহলে mineralocorticoids maintain sodium and water balance and blood pressure in our body. জোনা
fasciculata, he secretes glucocorticoids. Most important hormone. Without glucocorticoids, we will not possibly survive. Every metabolism it requires glucocorticoids, and also suppression of the allergic reaction. So glucocorticoids is secreted by the zona fasciculata. And last but zona reticularis, it secretes mainly dehydroepiandrosterone, which ultimately produce DHEA, which ultimately produce sex steroids. So therefore, how beautiful maintain all the functions in our body. In case of a high, if you give high steroids for a prolonged period, যখন বডি দেখছে আমি স্টেরয়েড পেয়ে যাচ্ছি, আগেই বলেছি বডি কি সবচেয়ে বেশি কৃপণ, কি বলেছি সবচেয়ে বেশি মাইজার, যেই দেখতে পাচ্ছি আমি কেন অ্যাড্রেনাল কর্টেক্সকে আমি হেল্প করাবো, কাজ করাবো, সাপ্রেস করে দেয়, তোমার দরকার নেই, বাইরে থেকেই পাচ্ছে, ওয়াইসোলন ট্যাবলেট পেয়ে যাচ্ছে 40 মিলিগ্রাম করে রোজ, কিডনি ডিজিজ, অ্যান্ড সো অ্যাড্রেনাল গ্ল্যান্ডের ফাংশন বন্ধ করে রেখে দিল কিডনি, ফিডব্যাক, নেগেটিভ ফিডব্যাক মেকানিজমে। Suddenly, you stop the medicine without tapering the dose. Suddenly, the glucocorticoids level gets zero from the body. But body still doesn't give the order to adrenal cortex to act. If it gives the order, it takes time. In this period, there is no steroids in our body. Patient may collapse and may also die. So, tapering dose of steroid is very important in the long term when the steroid is given long term, especially in nephrotic syndrome and other immunological disease. You must taper the dose or give steroid alternate day so that adrenal cortex somehow function at least at the basal level. এটা মনে রাখবে, স্টেরয়েড ঝট করে হাই ডোজে একদিনে দুদিনের জন্য দিলাম তাতে কিছু হবে না, বন্ধ করে দাও। কিন্তু যদি লং টাইম দাও, ইউ মাস্ট গিভ টেপারিং ডোজেস, 80 milligram, 60 milligram, then 50 milligram, then 40 milligram, then 30 milligram, then 20 milligram, then 5 milligram, 5 milligram on alternate days, 2.5 milligram on alternate days, then stop. It is very important, right? So this is the function and structure of the cortex. And medulla. Medulla agei bolechi totally different things. These medullary cells are the modified sympathetic postganglion neurons. So they are also arranged in a network of cords, and in between there is a sinusoids called medullary sinusoids. They are, when they stained by normal hematoxylin and eosin, all the slides you have seen in your normal curriculum is stained by hematoxylin and eosin, H and E stain. But medulla is very lightly stained by hematoxylin and eosin. Properly you cannot see the cells of medulla. To see the cells, you give some chromaffin stain, come on, which takes this chromic acid stain. Come on, chromic acid, special arekta, jemon hematoxylin eosin stain ache, there is a certain other special stain we call chromic acid stain. If you stain the adrenal cortex by this stain, these adrenal cells looks brownish black. Brownish black, এই জায়গার সেলগুলি হয়ে যাবে ব্রাউনিশ ব্ল্যাক, ব্রাউনিশ ব্ল্যাক, খুব ভালো বোঝা যাবে, because sympathetic neuron cells take brownish black on chromic acid staining. So these cells are also known as chromaffin cells. These adrenal medulla cells are known as chromaffin cell. Great epinephrine and norepinephrine, which is usually situated produced by the postganglionic sympathetic neuron. So postganglionic sympathetic neuron, so as it acts as a postganglionic sympathetic neuron, when it is stimulated by the preganglionic neuron sympathetic activity, it secretes epinephrine and norepinephrine. So sympathetic activity gets high, producing rise blood pressure, increased heart rate, bronchospasm, etc.
by bronchial dilatation, etc. So it is nothing but a part of the sympathetic autonomic system. তাহলে আমরা মেডালা সম্বন্ধে কি শিখলাম? It's situated in the central part. The cells are arranged in cords and cells. In between there are sinusoids are there. Number 3, they are specially stained by chromic acid staining. Though the cells of the adrenal medulla are also called chromaffin cells. Come on, and they secrete epinephrine and norepinephrine, which is nothing but a cell secreted by the postganglionic sympathetic neuron. So when they are stimulated, they increases the sympathetic activity of the body, rise of heart rate, blood pressure, etc., glucose metabolism. মানে ব্যাপারটা কি, their sympathetic activity means prepare our own species, any species, whether it is a human or other, for fight. চোখটা বড় হয়ে যায়, যাতে মোড় আলো করে দেখতে পারে, হ্যাঁ, পিপল ডাইলেটেড হয়ে যায়, হার্ট রেট বাড়তে থাকে, ব্লাড প্রেশার বেড়ে থাকে, হ্যাঁ, প্যারাসিম্প্যাথেটিক এই অ্যাক্টিভিটি সাপ্রেসড হয়, এই আমাদের জিআই সিস্টেমের যে স্ফিংটারগুলি আছে ক্লোজড হয়ে যায়, তখন আর জিআই খাবারের কথা, বাথরুম যাওয়ার কথা মনে রাখলে চলবে না, তখন ফাইট করতে হবে, তার জন্য ক্লোজড হয়ে যায়, এবং সো দে প্রিপেয়ার দ্য অ্যাক্টিভিটি, প্রিপেয়ার দ্য পারসন ফর ফাইট। অ্যান্ড অটোনমিক অ্যাক্টিভিটি প্যারাসিম্প্যাথেটিক হচ্ছে জাস্ট অপোজিট, প্রিপেয়ার দ্য পারসন ফর ফ্লাইট, রিল্যাক্স হয়ে গেলে এবার পালাও জায়গা থেকে। সুতরাং সিম্প্যাথেটিক অ্যাক্টিভিটিটা বাড়ে। সুতরাং এইটা মোটামুটি এই আছে। সো দিস ইজ দ্য অ্যাকচুয়ালি এরকম পাবে, আমি যত সুন্দর করে আঁকলাম অতটা সুন্দর পাবে না, ভালো করে লক্ষ্য করো। এই যে ওপরেরটা হচ্ছে, দেখো সার্কেল সার্কেল দেখা যাচ্ছে না, এই যে এই জায়গাটা, এইগুলি হচ্ছে জোনা গ্লোমেরুলোসা, এই হচ্ছে জোনা ফ্যাসিকুলেটা 80%, হ্যাঁ, তার এই জায়গাটা হচ্ছে রেটিকুলারিস, এই রেটিকুলারিস প্রায় একই লাগে, শুধু জোনা ফ্যাসিকুলেটাটা আমরা ওয়েল স্টেন্ড। তাহলে আমরা কি করে বুঝবো কোনটা কি? বোঝার দরকার নেই, পরীক্ষায় তো আমাদের আর কেউ জিজ্ঞেস করবে না, আমরা বুঝে এই ফ্যাসিকুলেটটা আমরা আগে আইডেন্টিফাই করব। তার উপরেরটা হচ্ছে জোনা গ্লোমেরুলোসা, নিচেরটা হচ্ছে রেটিকুলারিস, অ্যান্ড মেডালা স্পষ্ট বোঝা যায়, টোটালি লাইট পিঙ্কিশ একটা স্টেইন। এখানে ভায়োলেসিয়াস আছে, ভায়োলেসিয়াস হয় না ইউজুয়ালি, লাইট পিঙ্কিশ স্টেইন নাই। এই যে, আর এই যে সাদা সাদা দেখতে পাচ্ছ, এগুলি হচ্ছে ভেনাস সাইনুসয়েডস। এরকমই দেখতে পাবে, ক্যাপসুল, কর্টেক্স, মেডালা। স্লাইডটা যেটা রয়েছে আমাদের একদম এরকম আছে, একদম এরকম, মানে শুধু এই জায়গাটা বুঝতে পাবে, লাইটলি স্টেইনড সাইটোপ্লাজম, এই নিউক্লিয়াসগুলি খুব ঘন অ্যান্ড ওয়েল স্টেইনড, ভালো করে লক্ষ্য করো, প্রচন্ড ভালো বোঝা যাচ্ছে। সুতরাং ওপরের দিকটা হচ্ছে জোনা গ্লোমেরুলোসা, জোনা রেটিকুলারিস, মেডালা, একদম দেখবে এরকম আছে আমাদের যে স্লাইডগুলি, শুধু নিউক্লিয়াস বোঝা যাচ্ছে। তাদের মধ্যে এইটা হচ্ছে একটু স্লাইটলি পিঙ্কিশ, এটা বলেছি পেল স্টেইন, সুতরাং পিঙ্কটা ভালো বোঝা যাচ্ছে না। এই যে তাহলে ওয়েল স্টেইন কোনটা? জোনা, মানে সাইটোপ্লাজম ওয়েল স্টেইন করে জোনা গ্লোমেরুলোসা, আর মেডালা বোঝা যাবে, একটু ঘুরিয়ে দেখতে হবে। ক্লাস্টার হবে, এটা ক্লাস্টার নয়, ক্লাস্টারস অফ columnar or pyramidal cells, acidophilic cytoplasm with few lipid droplets, fenestrated capillaries are present amongst the cells. Secretes mineralocorticoids, mainly aldosterone. Intermediating at 65%, 80% মনে রাখবে, straight parallel cords of polyhedral cells, pale staining cytoplasm with many lipid droplets. কেন pale staining? কারণ লিপাইড ড্রপলেটস রয়েছে, আর লিপাইড ড্রপলেটস মানে ওয়াশ স্টেইন ভালো করে নিচ্ছে না, ওয়াশড অ্যাওয়ে হয়ে যায়, তার জন্য সাইটোপ্লাজম রিকোয়ার্স পেল। ফেনিস্ট্রেটেড ক্যাপিলারিজ আর প্রেজেন্ট অ্যামং দ্য সেলস, ওই সাইনোসয়েড বললাম, সিক্রেট
Glucocorticoids, mainly cortisol and small amount of corticosterone. Innermost layer 5 to 10% total small anastomosic cords of cells, cytosol more acidophilic than the other two layers, secretes small amount of androgen, DA and glucocorticoids. And also it secretes some amount of glucocorticoids also. তো এটা আমরা মনে রাখি না। Clumps of cords of polyhedral chromaffin cells called chromaffin cells. Chromaffin reaction, they are stained with the chromium salts. The granules containing catecholamines within the cell stained brown with chromium salts. Granules কি করে? এই যে নরএফ্রিন and এপিনেফ্রিন আছে তাকে আমরা ক্যাটেকোলামাইন্স বলি। কেন? ক্যাটেকল রিং। এই যে একটা রিংটা থাকে ওদের কেমিক্যালি তাকে আমরা ক্যাটেকল রিং বলি, and as it is a amine in nature we call them catecholamines. ক্যাটেকোলামাইন মানে নতুন কিছু নয়। এপিনেফ্রিন কি আমরা ক্যাটেকোলামাইন্স বলি। ফেনিস্ট্রেটেড ক্যাপিলারিজ আর প্রেজেন্ট বিটুইন দ্য সেলস, ফিউ প্যারাসিম্প্যাথেটিক গ্যাংলিয়ন সেলস আর অলসো প্রেজেন্ট। এটা জানার দরকার নেই। এই যেটা বললাম, মেডালা ইজ সাপ্লাইড বাই প্রি গ্যাংলিয়নিক সিম্প্যাথেটিক নিউরন, সো সিক্রেশন ইজ আন্ডার নিউরাল কন্ট্রোল। অ্যাড্রেনাল মেডালা সিক্রেটস ক্যাটেকোলামাইন্স, এপিনেফ্রিন and norepinephrine. Secretion of hormone of adrenal cortex is under control of another hormone, ACTH. তার মানে adrenal cortex এর হরমোন কে স্টিমুলেট করছে? ACTH from pituitary gland. আর অ্যাড্রেনাল মেডালাকে কন্ট্রোল করছে সিম্প্যাথেটিক নিউরন। সো একটা হচ্ছে হরমোনাল কন্ট্রোল, একটা হচ্ছে মেডালা হচ্ছে আন্ডার নিউরাল কন্ট্রোল, মানে নার্ভ সেল স্টিমুলেট করছে। এইভাবে দেখতে পাবে। জোনা রেটিকুলারিস এত ভালো থাকে না, জোনা গ্লোমেরুলা, জোনা ফ্যাসিকুলোটা, জোনা রেটিকুলারিস, আর এইটা হচ্ছে অ্যাড্রেনাল মেডালা। এত ভালো থাকে না। এটা বিউটিফুল স্লাইড দেখতে পাচ্ছ, গ্লোমেরুলাসের মতো একদম। এটা হচ্ছে ক্যাপসুল, জোনা গ্লোমেরুলোসা, জোনা ফ্যাসিকুলোটা অ্যান্ড জোনা রেটিকুলারিস। এটা হচ্ছে এক্সেলেন্ট প্রিপারেশন, বুঝতেই পারছো বই থেকে নেওয়া, ফলে এত সুন্দর পাবে না বলতে এখানে নেই, পাওয়া যায়। আচ্ছা, একটুখানি প্র্যাকটিক্যাল। হাইপার অ্যাড্রেনালিজম, যদি কোনো কারণে এক্সেসিভ সিক্রেশন অফ দিস অ্যাড্রেনাল গ্ল্যান্ড হয়, স্পেশালি দ্য মিনারেলোকর্টিকয়েডস অ্যান্ড গ্লুকোকর্টিকয়েডস সিক্রেশন বেড়ে যায়, যে কোনো কারণেই হোক, টিউমার হলো, tumor means more cells, so more secretion of this adrenal glands, so this type of feature appears Cushing syndrome. এছাড়া আর কখন হতে পারে? আমরা যদি এক্সেসিভ স্টেরয়েড দেই। কিছুদিন ধরো নেফ্রোটিক সিনড্রোম একটা পেশেন্ট, উই গিভ স্টেরয়েড টু সাপ্রেস দিস ইমিউনোলজিক্যাল রিয়াকশন ইন হাই ডোজেস ফর এ প্রলং পিরিয়ড, দেন দিস পারসন, দিস বয় উইল ডেভেলপ দিস টাইপ অফ ফিচার, কুশিং সিনড্রোম, ফুলে যাবে। ট্রাঙ্কাল ওবিসিটি, মুন ফেস, বাফেলো হাম্প, এই জায়গাটা মোটা হয়ে যাবে। অ্যাবডোমিনাল স্ট্রায়া ডেভেলপ করবে অ্যাড্রেনাল কর্টেক্সের একটা। হাইপার টেনশন, কেন হাইপার টেনশন হবে? মিনারেলোকর্টিকয়েডস অ্যাক্টিভিটি বেড়ে যাচ্ছে। সাইকিয়াট্রিক ডিস্টারবেন্স হবে গ্লুকোকর্টিকয়েডসের জন্য। অস্টিওপোরোসিস, আবার গ্লুকোকর্টিকয়েডস কজিং ক্যালসিয়াম ডিপোজিশন হতে দেয় না, সুতরাং বোনসের মধ্যে ক্যালসিয়াম ডিপোজিশন কম হবে, সো দেয়ার ইজ এ চান্স অফ ফ্র্যাকচার, অস্টিওপোরোসিস, অ্যান্ড ইন ফিমেল অ্যামেনোরিয়া, অ্যান্ড দিজ আর কল্ড কুশিং সিনড্রোম। এইরকম এই যে অ্যাবডোমিনাল স্ট্রায়া, মুন ফেস হবে, তো দেখলেই বোঝা যায়। এই যে কুশিং সিনড্রোম নর্মাল, this is the normal, and this is the, একসময় একই রকম দেখতে ছিল, টুইন সিস্টার, কিন্তু she suffered from some disease, adrenal deficient nephrotic syndrome or something, so steroid is given and these features are developed. Adrenal medulla থেকে যদি সিক্রেশন হয় তাহলে ফিওক্রোমোসাইটোমা বলা, এর দরকার নেই, ছেড়ে দাও। So this is the জোনা গ্লোমেরুলোসা, this is the capsule, this is the jona glomerulosa, this is the capsule, this is the jona glomerulosa, this is the jona fasciculata, this is the jona reticularis, this is the medulla. This bone is the fibula, very slender bone, fibula,
And the most important is that it does not transmit weight. Our weight is transmitted, our body weight transmitted to the earth. You know, the heavy body weight transmitted to the fibula, femur, then to the tibia, then to the foot, ultimately reaches the earth. But fibula doesn't transmit weight. Then why the nature gives fibula? Already I have told, nature does not do anything without any reason. So why the fibula is present in our body? So means in other way around, what are the functions of the fibula? The most important function of the fibula is the muscular attachment. There are so many muscles in the leg for extension, for flexion, for inversion, for eversion of foot. Only tibia is not sufficient to give attachment to these muscles. So, fibula is given to give the surface on which the muscles are attached. Some important function. Though it another function is that there is a muscles in our leg known as the peroneus longus and peroneus brevis. Lateral side of the leg, there are muscles which are called peroneus longus and peroneus brevis. These muscles are important for eversion. The foot, in hand there is a supination and a pronation. Similarly, in leg there is an inversion, there is an eversion. Foot, there is an inversion and there is an eversion. And peroneus longus and brevis acts as an important muscles for eversion. কাউকে পা দেখাচ্ছি ওকে এই রকম আর কি, eversion. And fibular lower part acts as a pulley for the action of this peroneus longus and brevis. If the fibula is not, lower part of the fibula is not present, we cannot do eversion. Peroneus longus present, peroneus brevis present, but no fibula, no lower end of fibula, or lower end of fibula is damaged, no eversion will take place. So these are the most important functions of fibula, but the most important function give the muscular attachment. And fibula is a peculiar bone which violates the law of ossification. The bones or any body ossify, bones ossify in our body by two main type of ossification. One is cartilaginous. First there is a cartilaginous model is there, femur, a model was formed, but you must remember model does not convert into bone. It just give a model so that part will look like that, and gradually model is replaced by bone. We call model, the cartilaginous totally destroyed, just it acts as a template, একটা ছাঁচের মতো, ছাঁচটা কিন্তু কনভার্ট করছে না bone. This template or ছাঁচ just acts as a guideline to form the bone. We call it cartilaginous model. Similarly, the flat bones are modified by formed by the membranous type of ossification. First fibrous membrane is formed which acts as a template, and this membrane is now become bone. We call membranous type of ossification. In some bones there are mixed, both membranous and cartilaginous ossifications are present. So long bones in our body
long bones in our body usually ossification occurs by cartilaginous ossification. So femur, tibia, fibular, cartilaginous ossification. This cartilaginous ossification has got some rules we call laws of ossification. পড়েছো জেনারেল অ্যানাটমিতে? বাবারে, এটা না পড়ে লিখে রাখো। Without knowing the laws of ossification, we do not appear in the examination. There are certain laws of ossification. There are shaft and upper part and lower part. তাই তো? লং বোনসের ডেফিনেশন এই হচ্ছে shaft, upper part and a lower part. shaft usually সব কিছুতে কিন্তু ইউজুয়ালি আছে আমাদের হচ্ছে ইট ইজ নট পিওরলি ম্যাথমেটিক্স লজ আর অ্যাপ্লিকেবল ইন আওয়ার বডি বাট নট পিওরলি mathematical. There are certain exceptions. So usually the shaft or main part ossify from cartilaginous by primary center of ossification. So it first is in cartilage one center is formed here, focus, from where the bone formation starts and proceeds upwards and downwards direction and distally. We call primary center of ossification. And law states that primary center of ossification usually appears before birth in fetal period. This is one type of laws of ossification. And the two ends of a long bones, the ossification centers appear after birth. We call secondary center of ossification. Secondary centers of ossification. And the laws is that after birth, suppose these upper end appears, laws of ossification appears first, say 1 year, and lower end appears 4 years. And ultimately, these center of ossification, secondary center of ossification give rise to epiphysis, and primary center of ossification give rise to diaphysis. এগুলি প্রত্যেকটা মাথায় ঢুকিয়ে নাও। সো প্রাইমারি সেন্টার থেকে যেটা মেইন বোনস হবে এটা ফর্ম করবে মেইন পার্ট অফ দ্য বোন হুইচ ইজ কল্ড ডায়াফাইসিস, আর সেকেন্ডারি সেন্টার থেকে যেটা এন্ড হবে সেটাকে আমরা বলি এপিফাইসিস। তাহলে ইফ দ্য প্রক্সিমাল এপিফাইসিস অ্যাপিয়ার ফার্স্ট, for example 1 year, and it appears for example 4 years, the law states that, খুব ভালো করে শোনো, those secondary center of ossification appears first, which joins with the shaft last. Those center appear last, which joins with the shaft first. Ultimately epiphysis will join with the diaphysis before joining by a joint. What type of joint? Cartilaginous joint, because in between there is a cartilage. But what type of cartilage? Primary or secondary? Primary, because it will ultimately ossify. Normal rule is that primary joints will not be present after some time. It will be replaced by a bone and joint will disappear. So epiphysis joins with the diaphysis by primary type of cartilaginous joint. So ultimately it will join and there is no trace of now joint. It is totally bones. And the law of ossification is that primary center of ossification secondary center of ossification which appear first, which joins last with the epiphysis. It are rules, normal rules, সবখানে applicable except fibula.
except fibula. Fibular হচ্ছে those center of ossification appear first will join first, those appear last which joins last. তাহলে কি হলো ব্যাপারটা? এবার অসিফিকেশনটা একটু আগে বলে দেই, কারণ লাস্টের দিকে তোমাদের টায়ার্ডনেস আছে আর এটা শুনতে চায় না, তার জন্য এটা আমি আগে বলি। সো ফিবুলা ossifies from one primary center and two secondary centers. One primary center for shaft and two secondary centers for upper end one and lower end one. The primary center of ossification appears about 6 to 7 weeks of intrauterine life. The lower secondary center, lower end secondary center appears fast at about 1 to 3 years. And upper secondary center appears last 3 to 5 years. 1 to 3, 3 to 5. কারো 3, কারো 4, কারো 5. কিন্তু রুলস ইজ দ্যাট এটা আগে করবে, এটা পরে করবে। And it upper end যেটা appears last which joins with the shaft about 15 to 17 years. And lower end which appears ভুল বললাম, upper end which appears না, তাহলে লোয়ার এন্ডটা বলি, লোয়ার এন্ড which appears first will join with the shaft with 15 to 17 years. Early ফার্স্টেই জয়েন করবে, ফার্স্ট অ্যাপিয়ার করলো ফার্স্ট জয়েন করবো, এটা হওয়ার কথা নয়, উচিত ছিল ওটা পরে জয়েন করবে। and upper end which appears about 3 to 5 years will join with 17 to 19 years. লাস্টে অ্যাপিয়ার করেছে, লাস্টে জয়েন করেছে। সো উই টেল দ্যাট ফিবুলা ভায়োলেটস দ্য ল অফ অসিফিকেশন। এক্সপ্লেন হোয়াই এ আসে কোশ্চেন 4 নম্বরের, ফিবুলা এক্সপ্লেইন, ফিবুলা ভায়োলেটস ল অফ এক্সপ্লেইন। কিন্তু আমি একটা কোশ্চেন দিতে পারি, এক্সপ্লেইন ফিবুলা মেনটেন্স দ্য ল অফ অসিফিকেশন স্ট্রিক্টলি। কি করে বলো? আমি জরুর, এটা আমি বলি, কোথাও কোনো বইতে লেখা নেই। সেকেন্ড ল কি বলো? ঠিক বলছো, ঠিক বলো। না না না, হ্যাঁ সেটা কিছুটা ঠিক, তাও কিছু না, ওটা তো গ্রোয়িং এন্ড হলো, ওটা তো গ্রোয়িং এন্ড হলো, গ্রোয়িং এন্ডের সাথে এটা তো আলাদা। কিভাবে মেনটেন করে নর্মাল? তুমি কিন্তু আমি যে কথাটা বলছি এটা বলবে না, কিন্তু এবারে আমি যেটা বলবো সেটা কিন্তু পরীক্ষায় বলবে না, শুধু তোমাকে বলছি এটা কিন্তু ল অফ অসিফিকেশন মেনটেন করে স্ট্রিক্টলি। পরীক্ষায় বলবে ফিবুলা ভায়োলেটস দ্য ল অফ অসিফিকেশন, এবং যেটা আছে 1 to 3 years, 3 to 5 years, 15 to 17, 17 to 19 বলে গেলে। কিন্তু নর্মাল আছে একটা, আরেকটা রুল রয়েছে ল অফ অসিফিকেশনে। না না না, প্রাইমারি সেন্টার তো বিফোর বার্থ, ওটা তো ঠিকই আছে। আরেকটা রুল আছে লয়ে। কি রুল? ইউজুয়ালি ওটা আমরা ইগনোর করি। আগেই বলেছি এপিফাইসিস হ্যাজ গট ডিফারেন্ট টাইপস, প্রেশার এপিফাইসিস, ট্র্যাকশন এপিফাইসিস, অ্যাটাভিস্টিক এপিফাইসিস, অ্যাবারেন্ট এপিফাইসিস, নানা রকম টাইপ আছে। প্রেশার এপিফাইসিস কি? দ্যাট এপিফাইসিস হুইচ অ্যাপিয়ার ডিউ টু প্রেশার। যেমন দিস আর দ্য প্রেশার এপিফাইসিস, আপার এন্ড, এখান দিয়ে ওয়েট যাচ্ছে, এই প্রেশার হচ্ছে, এ বিয়ার করতে পারছে না, তখন বললো না এ তো এখনো দেরি আছে, দেন সেকেন্ডারি সেন্টার অ্যাপিয়ার টু সেভ দ্য শ্যাফট। এইখানে হলো দিস ইজ দ্য প্রেশার এপিফাইসিস। লোয়ার এন্ডো, এইগুলিকে বলে প্রেশার এপিফাইসিস। আবার সাম এপিফাইসিস অ্যাপিয়ার ডিউ টু পুল অফ দ্য মাসল, we call it traction epiphysis. Lesser tubercle, greater tubercle, lesser trochanter,
greater trochanter. These appear, secondary center appear, এই যে পুল হচ্ছে মাসেল, নেচার দেখলে আরে ডায়াফিসিস তো ছিঁড়ে পুল করে, ওকে আরেকটা দাও, সো সেকেন্ডারি সেন্টারে অ্যাপিয়ার হলো, তাকে বলি আমরা সেকেন্ডারি ট্র্যাকশন এপিফাইসিস। কি বলি? ট্র্যাকশন এপিফাইসিস। তাহলে প্রেশার এপিফাইসিস অ্যান্ড ট্র্যাকশন এপিফাইসিস। ফিবুলার ক্ষেত্রে আপারেন্টা হচ্ছে কি মনে হয় আপারেন্টা? প্রেশার না ট্র্যাকশন? ট্র্যাকশন, কারণ এখান দিয়ে প্রেশার যায় না। এই যে স্টাইলয়েড প্রসেস ডিউ টু পুল অফ দ্য বাইসেপস ফিমোরিস এইখানে অ্যাপিয়ার করেছে। দিস ইজ নোন অ্যাজ দ্য ট্র্যাকশন এপিফাইসিস। আর এইটা কিন্তু প্রেশার এপিফাইসিস। এই যে এখানে ক্যালকেনিয়া ট্যালাসের প্রেশারে এটা অ্যাপিয়ার করছে, সো ইট ইজ দ্য প্রেশার এপিফাইসিস। নর্মাল রুল ইজ দ্যাট, আচ্ছা যেটা বলে when a bone, এটা খুব ভালো করে শোনো, when in a single bone, when both pressure and traction epiphyses are present, the pressure epiphysis will appear first. So as it is a pressure epiphysis, lower end it appears first. As it is a traction epiphysis, it appears last. এরপরে ও যেটা বললো সেটা আসছে, সেকেন্ড ল অফ অসিফিকেশন। এবার ও যেটা বললো সেটা আসছে, ডাইরেকশন অফ নিউট্রিয়েন্ট ফোরামেন। ব্যাপারটা কি হলো? গ্রোয়িং এন্ড, হোয়াট ইজ দ্য ফর্মুলা অফ গ্রোয়িং এন্ড? টুয়ার্ডস এলবো আই গো, ফ্রম নি আই ফ্লি। টুয়ার্ডস এলবো I go, মানে ডাইরেকশন অফ দ্য নিউট্রিয়েন্ট ফোরামেন। টুয়ার্ডস এলবো I go, ফ্রম নি I ফ্লি। তাহলে নিউট্রিয়েন্ট ফোরামেন ডাইরেকশন কোন দিকে? লোয়ার এন্ড। নিউট্রিয়েন্ট ফোরামেনের ডাইরেকশন কোন দিকে? লোয়ার এন্ড। এরপরে ভালো করে শোনো, এটা মাথাটা গুলবে কিন্তু এটা পড়লে। এখানে একটা ল অফ অসিফিকেশন হচ্ছে, যেদিকে নিউট্রিয়েন্ট ফোরামেনের ডাইরেকশন সেই দিকটা জয়েন করবে লাস্টে। কেন? গ্রোয়িং এন্ড কাকে বলে? নিউট্রিয়েন্ট ফোরামেনের উল্টো দিকে। নিউট্রিয়েন্ট ফোরামেনের উল্টো দিকে। তাহলে এটা যদি আমরা লিখি ফিবুলার ক্ষেত্রে, এটা গেল প্রেশার এপিফাইসিস, এটা ট্র্যাকশন এপিফাইসিস। অ্যাজ প্রেশার এপিফাইসিস অ্যাপিয়ার ফার্স্ট, ইট অ্যাপিয়ার্স অ্যাবাউট 1 to 3 years, আর এটা 3 to 5 years। মানছো তো? ঠিক আছে, তাহলে এটা অ্যাপিয়ার ফার্স্ট, এটা অ্যাপিয়ার সেকেন্ড, মেনে নিচ্ছ? এবার এপিফাইসিস ফোরামেনের, এই নিউট্রিয়েন্ট ফোরামেনের ডাইরেকশন কি? টুয়ার্ডস এলবো আই গো, ফ্রম নি আই ফ্লি। তাহলে নিট থেকে পালাচ্ছি, তাহলে ডাইরেকশন হচ্ছে লোয়ার এন্ড। তাহলে গ্রোয়িং এন্ড কোনটা? আপার। যেটা গ্রো করছে সেটা পরে জয়েন করবে, কারণ গ্রো করছে তো। সুতরাং যেটা গ্রোয়িং এন্ড, ইট উইল জয়েন লাস্ট। তাহলে এইটা জয়েন ফার্স্ট। তাহলে মেনটেন করলো লটা। 1 to 3 years, 15 to 17 years। এইটা যদি গ্রোয়িং এন্ড হয়, ইট উইল জয়েন লাস্ট। তাহলে অ্যাপিয়ারের ক্ষেত্রে কি হলো? প্রেশার অ্যান্ড ট্র্যাকশন। আর জয়েনিং এর ক্ষেত্রে কি হলো? নিউট্রিয়েন্ট গ্রোয়িং এন্ড আর কোনটা নন গ্রোয়িং এন্ড। নিয়ম মনে রাখবে, যেটা গ্রোয়িং এন্ড সেটা দ্যাট উইল জয়েন লাস্ট উইথ দ্য ডায়াফাইসিস। বুঝতে পেরেছো কি? যেটা গ্রোয়িং এন্ড হবে
যেটা বাড়ছে ওটা লাস্টে জয়েন করবে। যদি আগেই জয়েন করে যায় তাহলে তো ওইটার গ্রো আর হবে না। কেমন? তাহলে এইটা হচ্ছে নিউট্রিয়েন্ট ফোরামেনের দিকে হচ্ছে, এইটা হচ্ছে গ্রোয়িং এন্ড, সুতরাং এটা হচ্ছে নন গ্রোয়িং এন্ড, ইট উইল জয়েন ফার্স্ট। তাহলে এটা অ্যাপিয়ারও ফার্স্ট হলো, জয়েনও ফার্স্ট হলো। সো ফিবুলা কিন্তু লজ অফ অসিফিকেশন মানছে, কিন্তু ইউজুয়ালি আমরা বলতে যেটা বলি, দোজ হুই জয়েন ফার্স্ট অ্যাপিয়ার ফার্স্ট উইল জয়েন লাস্ট, সেইটা মানছে না। সুতরাং সেকেন্ডটা তোমাদের ইনকোয়ারির জন্য মানে কোয়ারির জন্য দিলাম, এটা দরকার নেই। বলবে ফিবুলা ভায়োলেটস দ্য ল অফ অসিফিকেশন। কেন? দ্য লোয়ার এন্ড অ্যাপিয়ার্স ফার্স্ট এবং জয়েন্টসও ফার্স্ট। কখন অ্যাপিয়ার করে? 1 to 3 years। কখন জয়েন করে? 15 to 17 years। আপার এন্ড কখন জয়েন করে অ্যাপিয়ার করে? 5 to 7 years। 3 to 5 years। জয়েন কখন করে? 17 to 19 years। কেমন? এইটা যেন ভুলো না, বাকিটা তোমরা ভুলে গেলেও ক্ষতি নেই। তাহলে ফিবুলা, উইথ দিস ইন্ট্রোডাকশন উই গোয়িং টু দ্য fibula as a description has got a shaft and two ends, upper end, lower end and intervening shaft. Fibula is a long bone. Fibula is a long bone. Function বলে দিয়েছি। আচ্ছা, নেক্সট হচ্ছে এক এক করে ডেসক্রিপশন। পরীক্ষায় বলবে যে আপার এন্ডটা ডেসক্রাইব করো, তখন তুমি বলতে হবে এরকম স্যার আচ্ছা, তার আগে আমি বলে দিই আপার এন্ড কি করে বুঝবো আর লোয়ার এন্ড কি করে বুঝবো। সবচেয়ে আগে তুমি ফিবুলাটা ধরে, আমি জানি না কোন দিক এরকম আছে, আপনি ফিবুলাটা ধরে দুটো দিক দেখবো। এই যে এইখানটা লোয়ার এন্ডটা ট্রায়াঙ্গুলার, এখানে একটা ছোট্ট ইয়ে রয়েছে, ভেতরে ফসা রয়েছে, অ্যানাটমিক্যালি ফসা বা গর্ত মতন রয়েছে, আর তার ঠিক সামনে একটা ট্রায়াঙ্গুলার ফ্যাসেট রয়েছে। আরেকটা এন্ডে রয়েছে একটা কানের মতো বেরিয়ে আছে, যেটা কানের মতো বেরিয়ে আছে এখানে লাইক এ ইয়ার, এটা হচ্ছে আপার এন্ড। আর যেখানে ফসা রয়েছে তার সামনে একটা ট্রায়াঙ্গুলার ফ্যাসেট রয়েছে, এটা লোয়ার এন্ড। তাহলে আমরা এটাকে কখনোই এরকম হবে না, সব সময় এরকম। কেমন? এরপরে হচ্ছে আগেই বলেছি অ্যান্টেরিয়ার পস্টেরিয়ার নোন বাই, ল্যাটারাল মিডিয়াল নোন বাই, আপার লোয়ার নোন বাই। তাহলে আমরা এখন হোয়াট উই নো, আপার অ্যান্ড লোয়ার নো বাই অনলি, বাকি জানি না। তাহলে আপার অ্যান্ড লোয়ারটা জানলাম, ইট ইজ আপার, ইট ইজ লোয়ার, কখনো এরকম হবে না। তাহলে এটা আপার, এটা লোয়ার গেল, বোনসকে আনুনি না, একটা এদিকে নাও আর নেই, একটা এদিকে নাও, দুটো ফেরত দেবে, ওদিকে পেছনের দিকে দাও আর নেই, ওটা দেখো। আচ্ছা, এরপরে লোয়ার এন্ড, তোমরা লক্ষ্য রাখবে লোয়ার এন্ড ফার্স্ট। লোয়ার এন্ডে যে ফসাটা রয়েছে এটা পস্টেরিয়ারলি রাখবে, অ্যান্টিরিয়ার অ্যান্ড পস্টেরিয়ার। পস্টেরিয়ার মানে হচ্ছে আমার দিকে, অ্যান্টিরিয়ার মানে হচ্ছে এক্সামিনারের দিকে। তাহলে আমি এটা এরকম হবে না, ট্রায়াঙ্গুলার যেটা রয়েছে সেটা সামনে রাখবো। তাহলে এরকম ধরলাম, এবং ধরার পরে আমি দেখতে পাচ্ছি এরকম একটা পজিশনে এলো, অ্যান্ড দিস ইজ দ্য অ্যানাটমিক্যাল পজিশন, অ্যান্ড দিস ইজ দ্য, বাকিটা সব অটোমেটিক ঠিক হয়ে যাবে। তুমি উল্টো দিকে ধরে দেখো, পড়ে যাবে। পড়ে দেখো, উল্টো দিকে ধরে দেখো, খুব জোরে না ধরলে পড়ে যাবে, ভালো করে ধরতেই পারবেন। হালকা করে ধরে দেখো, আর এখানে হালকা করে ধরলেও ধরতে পারবে। এটাই হচ্ছে ট্রিক্স। উল্টো দিকে ধরলেই টান মেরে দেবে সামনের দিকে, এই দেখো পড়ে যাচ্ছে। এটাই হচ্ছে ট্রিক্স। আর থিওরিটিক্যাল ট্রিক্স হচ্ছে কি, যে ম্যালিউল, এটাকে এই ফসা যেটা বললাম, ইট ইজ নোন অ্যাজ দ্য ম্যালিউলার ফসা। এটাকে কি বলি?
malleolar fossa, and this triangular facet is with the articulation of the talus. তাহলে malleolar fossa will directed medially, ভালো করে শোনো, এই malleolar fossa will directed medially মানে কি মিডলাইনের দিকে, and posteriorly. সুতরাং দিস ইজ দ্য অ্যানাটমিক্যাল পজিশন। বাকি সমস্ত কিছু অটোমেটিক ঠিক হবে। ফিবুলা উল্টো দিকে যদি ধরতে চাও, দেখো পড়ে যাবে, দেখো টান মেরে পড়ে যাবে, খুব জোরে নয়। আমি যদি জোরে ধরি তো সে তো থাকবেই, হালকা করে ধরে দেখো, এখানে জাস্ট লাইট ধরেছি বাট ইট রিমেন স্টেডি, আর এখানে হালকা করে ধরো পড়ে গেল। এইভাবেই হচ্ছে অ্যানাটমিক্যাল পজিশন। আচ্ছা, তাহলে এই ভালো করে শোনো, তাহলে অ্যানাটমিক্যাল পজিশনে ধরার পরে আমরা এবার ডেসক্রাইব করব। এরপরে বর্ডারটা চেনা কঠিন, বাকি ফিবুলা ইজ ভেরি ইজি। শুধু বর্ডার আইডেন্টিফিকেশন অফ দ্য বর্ডার ইজ ভেরি টাফ, ভেরি টাফ, আমাদেরও ভুল হয়। আপার এন্ড, লোয়ার এন্ড, আর ডাউট আছে কি কারো? আপার এন্ডে একটা ইয়ারের মতো প্রজেকশন আছে, তাকে আমরা বলি স্টাইলয়েড প্রসেস অফ দ্য ফিবুলা। কি বলি? স্টাইলয়েড প্রসেস অফ দ্য ফিবুলা। ওটা কোন দিকে থাকবে? পস্টেরিয়র ল্যাটারালি, পস্টেরিয়র দিকে এবং ল্যাটারাল দিকে, posterolaterally. So fibula has got a upper end, a posterolaterally styloid process, and an anterior border, posterior border, medial border. Upper end এর তাই আছে। The upper end has got a more or less circular facet. ভালো করে দেখো, upper end, superior surface, আপার এন্ডের সুপিরিয়র সারফেস, এটাকে বলি আমরা সুপিরিয়র সারফেস। কেন? এটা ওপরে রয়েছে। দিস সুপিরিয়র সারফেস হ্যাজ গট এ সার্কুলার ফ্যাসেট হুইচ আর্টিকুলেটস উইথ দ্য সিমিলার ফ্যাসেট উইথ দ্য আন্ডার প্রেজেন্ট ইন দ্য আন্ডার সারফেস অফ দ্য ল্যাটারাল কন্ডাইল অফ দ্য টিবিয়া। টু ফর্ম, আগেই বলেছি, যখনই জয়েন্ট ফরমেশন করবে টাইপ অফ জয়েন্ট শিখে রাখবে, লিখে রাখবে, বইয়ের মধ্যে লিখে রাখবে, যদি if it is not written in the book, producing plain type of synovial joint known as tibiofibular joint which permits only gliding movement. Gliding মানে কি? জুতোটা সামনে নাও, this is known as a gliding movement. জুতোটা তুমি ফ্লোরের মধ্যে যেটা করো, this is known as a gliding movement. এখানে যখন মুভমেন্ট হয় প্রোনেশন সুপাইনেশনে, that inversion eversion, there is a gliding movement. So what type of joint is formed? Plain type of synovial joint, tibiofibular joint. টিবিয়া আর ফিবুলার মধ্যে তিনটে জয়েন্ট আছে এখানের মতো। প্রক্সিমাল টিবিওফিবুলার জয়েন্ট, তাহলে বেটার টার্ম কি এটার টার্ম? প্রক্সিমাল টিবিওফিবুলার জয়েন্ট। শুধু টিবিওফিবুলার জয়েন্ট বলে ভুল হবে, বিকজ দেয়ার আর থ্রি টাইপ অফ জয়েন্টস। প্রক্সিমাল, মিডিল, পুরোটা হচ্ছে মিডিল fibrous joint, because tibia and fibula attached by a membrane, interosseous membrane, so fibrous type of joint middle, and lower এইখানে একটা articulation আছে inferior tibiofibular joint, again a fibrous tibiofibular joint. এখানে ক্ষেত্রে কিন্তু তা ছিল না, এখানের ক্ষেত্রে কিন্তু তা ছিল না। সুতরাং প্রক্সিমাল টিবিওফিবুলার জয়েন্ট, সো টিবিয়া এন্ড ফিবুলা, ভালো করে শোনো, joined by three joints: proximal type, plain type of synovial joint, middle extensive, এই দুটোর মধ্যে একটা মেমব্রেন আছে এরকম, তাকে কি মেমব্রেন বলে? ইন্টারঅসিয়াস টিবিওফিবুলার মেমব্রেন। সো মিডিলটা হয়ে গেল ফাইব্রাস টাইপ অফ জয়েন্ট, অ্যান্ড ইনফিরিয়ার, এই যে লেগে আছে এখানে, ইনফিরিয়ার টিবিওফিবুলার জয়েন্ট, এগেইন ফাইব্রাস টাইপ অফ জয়েন্ট। গেল? তাহলে আপার এন্ড ফর্মস দ্য প্রক্সিমাল টাইপ অফ টিবিওফিবুলার জয়েন্ট। কেমন?
গেল। আচ্ছা, এরপরে যেটা সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে অ্যান্টিরিয়ার, এই যে স্টাইলয়েড প্রসেস, এটা ভালো করে শোনো, স্টাইলয়েড প্রসেস, টিপ অফ দ্য, ইট ইজ নোন অ্যাজ দ্য টিপ অফ দ্য স্টাইলয়েড প্রসেস। এদিকে তাকাও, ইট ইজ নোন অ্যাজ, আমি যেটা আঙ্গুল দিচ্ছি, টিপ অফ দ্য স্টাইলয়েড প্রসেস অন উইচ অ্যাটাচড টু লিগামেন্টস। কালকে পড়াবো লেকচার ক্লাসে। One ligament is present in the knee joint known as the fibular collateral ligament, very important ligament. Other name of fibular collateral ligament of known as the lateral collateral ligament of knee joint. Upper end attached to the femur and lower end of the fibular collateral ligament is attached here. এখানে কে লাগছে তাহলে? Fibular collateral ligament of the knee joint. Other name of fibular collateral ligament, lateral collateral ligament of the knee joint. আর এখানটায় আরেকটা লাগে আর্কুয়েট লিগামেন্ট, একটু মুখস্থ করে রাখবে, আর্কুয়েট লিগামেন্ট। এরপরে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ইজ দ্য অ্যান্টিরিয়ার পার্ট অফ দ্য স্টাইলয়েড প্রসেস। এই জায়গাটা জানি আমি কি দেখাচ্ছি, অ্যান্টিরিয়ার পার্ট অফ দ্য স্টাইলয়েড প্রসেস, আমি বলছি এই জায়গাটা, এই যে এই জায়গাটা অ্যান্টিরিয়ার পার্ট, চোখ দেয়নি, gives insertion of the biceps femoris, a muscle present in the hamstring group of muscle, insertion of the, এইখানে দেখো biceps femoris, biceps femoris, and this styloid process is due to pull of this biceps femoris, epiphysis is formed, বা শেষ, upper end শেষ, lower end between the head and it is known as also upper end known as the head of the fibula. So joining of the upper and the shaft, there is a constricted part, very important constricted part clinically. This is known as the neck of the fibula. Head এর পরে neck থাকে, it is known as the neck of the fibula. Neck এ attachment এর জন্য it is not important, important is the relation. The lateral part of the neck, এই যে আমি যেরকম দেখাচ্ছি, is related to a very important nerve known as the common peroneal nerve, which is related to the lateral part of the neck of the fibula, which divides into two, common peroneal divides into two. One end is the deep peroneal nerve and the superficial peroneal nerve which supplies the leg. So neck of the fibula is a very constricted part. So there is a chance of fracture of the neck of the fibula. So common peroneal nerve is affected. So common peroneal nerve is stressed, may be injured. So there is a deficiency of the muscle supplied by this common peroneal nerve. তোমরা পরে পড়বে, ফুড ড্রপ এবং আদার অনেক কিছু অ্যানাস্থেসিয়া হবে, পড়বে। So very much injury, long question থাকে, what are the effects of the fracture of the neck of fibula? তখন এদিকে লিখতে হবে। আর আর অ্যান্টিরিয়ার পার্টে এইখানে আমরা আগেই বলেছিলাম, পেছনে যে এইখানটায় রয়েছে ফিমোরাল আর্টারি, ফিমোরাল আর্টারি ইজ এ কন্টিনিউশন, আমি একটু রিপিট করে নিচ্ছি, হ্যামার করে নিচ্ছি যাতে বারবার বলছি মনে থাকে। অ্যাবডোমিনাল অ্যাওর্টা, বারবার বলছি কোথায় অ্যাবডোমিনাল অ্যাওর্টা, তাও আমি আই এম টেলিং ইউ দ্যাট টু রিমেম্বার। অ্যাবডোমিনাল এট দ্য লেভেল অফ দ্য লাম্বার ফোর্থ ভার্টিব্রা, divided into external iliac, common iliac artery, one on either side. Common iliac artery divides into internal iliac and a external iliac artery. External iliac artery, when passes under the inguinal ligament, it changes its name and become femoral artery. So continuation of the external iliac artery is the femoral artery. So femoral artery goes here downwards, and at the lower part of the leg it passes through a gap of a big muscle. লেকচার ক্লাসে বলেছিলাম অ্যাডাক্টর ম্যাগনাস, অ্যাডাক্টর ম্যাগনাসে ফুটো ফুটো রয়েছে, ওইখান দিয়ে পেছনে চলে যায়, and its name also change, become popliteal artery. Popliteal artery
when passing lower down in the popliteal fossa divides into anterior tibial artery and posterior tibial artery. Anterior posterior tibial artery কোনো ঝামেলা নেই, goes posteriorly, কিন্তু anterior tibial artery must come anteriorly. How it comes? Above the interosseous membrane and is related here, anterior part of the neck of the fibula. So not only in the neck of the fibula common peroneal nerve is damaged, anterior tibial artery may be damaged, producing profuse bleeding. এইগুলি তো শিখতে হবে তোমাদের, মানে বিকেম এ ডক্টর। এছাড়াও কমন পেরোনিয়াল নার্ভ, যাকে ওটার এখন বলা দরকার নেই। আচ্ছা, এইটা গেল, তাহলে আপার এন্ড শেষ। এরপরে হচ্ছে কঠিনটা স্যাফট। স্যাফট হ্যাজ গট এ 3 borders, AIP, anterior border, interosseous border, posterior border. Interosseous border এর আরেকটা নাম হচ্ছে মিডিয়াল বর্ডার। anterior border, interosseous border and posterior border, and 3 surfaces: medial surface, lateral surface and posterior surface. মনে রাখবেন, there is a no anterior surface. এবং প্রত্যেকটা বর্ডার you will miss to identify, even 100 times you do in front of examination, if you do not hold the bone in an anatomical position. Whenever you show the examiner or read the borders, you must hold the bone in anatomical position, then you will identify the borders. Otherwise you will definitely miss, confuse হয়ে যাবে। কি আমি তাহলে অ্যানাটমিক্যাল পজিশনে ধরলাম লেফট সাইডের, যেমন এইটার সাথে তোমরা ডেফিনেটলি ভুল করবে, এটা কিন্তু আমি যেটা বলছি তার মধ্যে পড়বে না। তাহলে কি কি হলো? অ্যানাটমিক্যাল পজিশনে ধরলাম, আমিও দেখছি, দেখো সবাই দেখো, তারপরে পাস করো। পারবে না, তাহলে কি কি বর্ডার বলেছিলাম? অ্যান্টিরিয়র বর্ডার, ইন্টারঅসিয়াস বর্ডারটা মনে রাখলে ভালো, অথবা মিডিয়াল বর্ডার অ্যান্ড ল্যাটারাল বর্ডার। অ্যান্টিরিয়র বর্ডার কি করে ট্রেস করব? ফার্স্ট পস্টেরিয়র থেকে, অথবা যদি আপারেন্ট, খুব ভালো করে শোনো প্লিজ, এই জায়গাটা চুপ করো, পারবে না কিন্তু, বইতেও পারবে না, আমি যতক্ষণ না দেখাবো পারবে না। খুব ভালো করে শোনো, অ্যানাটমিক্যাল পজিশনে ধরছি, ধোকে মনে হচ্ছে দুটোই তো অ্যান্টিরিয়র বর্ডার, পাশাপাশি দুটো, কোনটা তাহলে অ্যান্টিরিয়র বর্ডার বলবো? আমি তাকালাম দিকে, এরম করে নামলাম, দুটোকেই দেখছি। এইটা গিয়ে দেখলাম একটা দুটো ডিভাইডস ইনটু টু ট্রায়াঙ্গুলার, একটা ট্রায়াঙ্গুলার এরিয়াকে এটা ইয়ে করছে, এনক্লোজ করছে, and this triangular area continues with the lateral border of the পরে আসবো, এই জায়গাটা ম্যালিওলাস বলা হয়, ল্যাটারাল ম্যালিওলাস। তাহলে anterior border starts from the anterior aspect of the neck, goes downwards, then it divides into two faint border to enclose the triangular area. তাহলে সেইটাই হচ্ছে anterior border। তাহলে এইটা আমি করে দিচ্ছি, তোমরা সবাই দেখো। এটা হচ্ছে ট্রায়াঙ্গুলার এরিয়া, এইটা হচ্ছে অ্যান্টিরিয়র বর্ডার। সবাই দেখো, অ্যানাটমিক্যাল পজিশন নিয়ে দেখো আর নিজে নিজের বনে করো। অ্যান্টিরিয়র বর্ডার দেখো, দেখো না, আমি আগে ধরো, ওরম বেঁকে পারবেই না, আমি পারবো না। এটা তো ডান দিকের, এই যে ট্রায়াঙ্গুলার এরিয়া করেছে, এইটা অ্যান্টিরিয়র বর্ডার। ওইটা না জানলে পারবো না, আমিও পারবো না। অ্যানাটমিক্যাল পজিশন ফার্স্ট, অ্যানাটমিক্যাল নালে আমি পারছি না, দেখো এটাই পারবো না, যেই অ্যানাটমিক্যাল ধরলাম পারলাম।
এই যে এটা ভালো আছে, দাঁড়াও একটু দেখে নি এটা। এক মিনিট দাঁড়াও, এইটা দাঁড়াও, অ্যান্টেরিয়র আর ইন্টারঅসিয়াস ভেরি ক্লোজ, এটা ট্রায়াঙ্গুলার, এইটা করেছে এই পাশেরটা, আর অন্য কাল এইটা হচ্ছে ডট ডট দিচ্ছি ইন্টারঅসিয়াস বর্ডার, ইন্টারঅসিয়াস বর্ডার পাশেরটা খুব ক্লোজ, অ্যান্টেরিয়র অ্যান্ড ইন্টারঅসিয়াস বর্ডার ভেরি ক্লোজ, এমন ক্লোজ যে ধরাই যাবে না, খুব কঠিন এটা। বারবার বলছি, আমি অস্বীকার করছি না, আমি পরীক্ষায় যদি কেউ না পারে আমি কিন্তু কোনো মাইন্ড করি না, ইভেন আসতে ফাইনাল পরীক্ষাও যদি কেউ না পারে অ্যান্টেরিয়র বর্ডার ইন্টারঅসিয়াস বর্ডার, আমি ওর জন্য ওকে কিন্তু নম্বর কাটি না, কারণ এটা ভুল হতেই পারে, অনেকটা সময় লাগে ভালো করে দেখতে, সব বোনস ইজ নট সেম, দেয়ার আর সাম, সুতরাং অ্যানাটমিক্যাল পজিশনে ধরবে আর দেখবে ট্রায়াঙ্গুলার, এবং শুধু ট্রায়াঙ্গুলার এরিয়া এনক্লোজ করলে হবে না, দ্যাট ট্রায়াঙ্গুলার এরিয়া মাস্ট পাস থ্রু দ্য ল্যাটারাল সারফেস অফ দ্য ল্যাটারাল ম্যালিওলাস। হোয়াট ইজ ল্যাটারাল ম্যালিওলাস আমি কাম করব, আই উইল কাম, এরকম নয়, অ্যানাটমিক্যাল পজিশনে না ধরলে হবেই না। এই যে এটা অ্যান্টেরিয়র, এই যে ট্রায়াঙ্গুলার এরিয়া, এবং ট্রায়াঙ্গুলার এরিয়া হচ্ছে ল্যাটারাল ম্যালিওলাসে গেছে, সুতরাং দিস ইজ দ্য অ্যান্টেরিয়র বর্ডার, আর পাশেরটা হচ্ছে ইন্টারঅসিয়াস বর্ডার। খুব পাশে থাকে, এই দেখো, এই যে অ্যান্টেরিয়র ধরেছি, অ্যান্টেরিয়র দুটোই অ্যান্টেরিয়র মনে হচ্ছে, কিন্তু ট্রায়াঙ্গুলার এরিয়াটা জয়েন করেছে, সুতরাং দিস ইজ দ্য অ্যান্টেরিয়র বর্ডার। এই টাফেস্ট পার্টটা চলে গেল, অ্যান্টেরিয়র বর্ডার দেখতে হবে অ্যান্টেরিয়র থেকে বেরিয়ে নিচে এনক্লোজ করছে কিনা একটা ট্রায়াঙ্গুলার এরিয়া, লোয়ার পার্ট অফ দ্য স্যাপ, এবং দ্যাট পার্ট অফ দ্য স্যাপ মাস্ট কন্টিনিউয়াস উইথ দ্য ল্যাটারাল সারফেস অফ দিস ইজ নোন অ্যাজ দ্য ম্যালিওলাস, as it is a lateral side we call lateral malleolus and tibiaটাই বলি medial malleolus. This triangular area must continuous with the lateral surface of the lateral malleolus. এবার যেখানে ট্রায়াঙ্গুলার এরিয়াটা মিট করেছে তার উপর টানলেই হচ্ছে অ্যান্টেরিয়র বর্ডার, ঠিক তার মিডিয়ালি, এবং অনেক সময় এত ক্লোজ থাকে আপার পার্টে যে অ্যান্টেরিয়র অ্যান্ড মিডিয়াল বর্ডার আর ইন্টারঅসিয়াস বর্ডার একদম মিশে যায়, বাট এখানে লাকিলি ভালো আছে। এই রেডটা দিয়ে আমি সবাইকে দিয়েছি, দিস ইজ দ্য ইন্টারঅসিয়াস বর্ডার, মিডিয়াল সাইডে থাকবে very, and upper part is very close to the anterior border, and this is the interosseous or medial border. Come on, and medial border is আবার আরেকটা পয়েন্ট রয়েছে, ভালো করে শোনো, this interosseous border in below continuous with a rough triangular area, a rough triangular area, দেখো interosseous border কে ট্রেস করো, there is a rough triangular area which forms, this rough triangular area joins with the similar rough area of the lateral surface of the lower end of the tibia, form the inferior tibiofibular joint. So এই rough area তে লাগে interosseous inferior tibiofibular ligament. This rough area gives attachment, যেটা বন্ড করে রাখছে টিবিয়া এন্ড ফিবুলাকে, লোয়ার এন্ড কে বন্ড করে রাখছে আঠার মতো একটা লিগামেন্ট দিয়ে। This is known as the inferior tibiofibular inferior interosseous. কেন interosseous? Why it is called interosseous? বলো,
Why this name osseous? Yes, osseo means bone. As it connects, this ligament connects the two bones. This ligament is known as interosseous tibiofibular, inferior tibiofibular ligament. But inferior interosseous tibio, no, better term is interosseous inferior tibiofibular ligament. গেল? তাহলে আমরা দুটো বর্ডার দেখলাম। লাস্ট বর্ডার ইজ ভেরি ইজি। পস্টেরিয়র সারফেসে যে বর্ডারটা রয়েছে কারোই অসুবিধা হবে না। দিস ইজ নোন অ্যাজ দ্য পস্টেরিয়র বর্ডার। সবার থেকে অনেক দূরত্ব। দিস ইজ নোন অ্যাজ দ্য পস্টেরিয়র বর্ডার। দিস ইজ নোন অ্যাজ দ্য পস্টেরিয়র বর্ডার। আচ্ছা, এইবারে আরেকটা কঠিন পার্ট রয়েছে। জাস্ট অ্যান্টেরিয়র টু দ্য পস্টেরিয়র বর্ডার, দাঁড়াও দেখছি, এইটা হচ্ছে পস্টেরিয়র বর্ডার। খুব ঝামেলা নেই, কিন্তু একটা ঝামেলা আছে। ইন দ্য আপার পার্ট, ভালো করে শোনো এটা প্লিজ, আপার পার্ট অফ দ্য পস্টেরিয়র বর্ডার, পস্টেরিয়র বর্ডারের সামনে কে রয়েছে? ইন্টারঅসিয়াস বর্ডার। ঠিক তার সামনে আরেকটা বর্ডার রয়েছে, তাকে বলা হয় মিডিয়াল ক্রেস্ট। মিডিয়াল ক্রেস্ট, আমি এটা লাল দিয়ে আঁকছি এখানে। এই যে এই লালটা মিডিয়াল ক্রেস্ট, এটা কিন্তু মিডিয়াল ক্রেস্ট ইজ, কখনোই বলবে না যে ফিবুলার বর্ডারের সাথে রয়েছে। ফিবুলার বর্ডার তিনটেই, অ্যান্টেরিয়র, ইন্টারঅসিয়াস and posterior border. Medial crest is a border which divides the posterior surface into anterior part and a posterior part. পরে আসবো আবার। এই মিডিয়াল ক্রেস্টের সামনে একটা ডিপ্রেসড এরিয়া রয়েছে, সেইটা দেখে বোঝা যায়। একটা ডিপ্রেসড এরিয়া রয়েছে, নিচু এরিয়া রয়েছে, একটা ছোট্ট বিলে, মনে হচ্ছে এখানে জল দিলে ধরে যাবে। যাকে ওটা আবার আসবো আমি, মিডিয়াল ক্রেস্টটা। তাহলে তিনটে বর্ডার হলো। অ্যান্টেরিয়র বর্ডার ফার্স্ট আইডেন্টিফাই করবে, ঠিক তার মিডিয়ালি ভেরি ক্লোজ, এবং যেটা লোয়ারে গিয়ে একটা ট্রায়াঙ্গুলার রাফ সারফেসে গেছে সেটার নাম হচ্ছে ইন্টারঅসিয়াস বর্ডার। অ্যান্ড পস্টেরিয়রলি যে বর্ডারটা গেছে সেটা, দ্যাটস নেম ইজ দ্য পস্টেরিয়র বর্ডার। এবার একটুখানি অ্যাটাচমেন্ট বলি স্পেশাল। অ্যান্টেরিয়র বর্ডার অ্যাটাচড a fibrous septum known as the anterior, এটা মুখস্থ করে নেবে, anterior intermuscular septum. Posterior border attach the posterior intermuscular septum, and interosseous border, এটা তোমরা বলবে কি লাগে? Interosseous membrane. In the upper part of the interosseous membrane, anterior tibial vessel pass. Interosseous membrane পুরোটা থাকে না, আপার পার্টে একটু গ্যাপ থাকে। সেই গ্যাপ দিয়েই, আগেই বলেছি, popliteal artery divides into posterior tibial artery and anterior tibial artery. ওই anterior tibial artery ওই গ্যাপটা দিয়ে সামনে চলে যায়। So anterior tibial artery goes above the interosseous membrane. তাহলে আবার রিপিট করছি, anterior বর্ডারে কে লাগে? anterior intermuscular septum. posterior বর্ডারে কে লাগে? posterior intermuscular septum, and interosseous বর্ডারে লাগে interosseous membrane of the tibia and fibula. Finished. এরপরে আবার কঠিনে ঢুকে যাচ্ছি। কঠিন কি? সারফেস, মিডিয়াল সারফেস, ল্যাটারাল সারফেস and posterior surface. Medial surface, lateral surface and posterior surface. Medial surface we can call extensor surface. Medial surface একটু peculiar আছে, খুব সরু ওপরের দিকে, কিন্তু সরুর মধ্যে কি কি মাসল লাগে দেখো। So medial surface কার কার মধ্যে রয়েছে? Between anterior and interosseous border.
তার মানে বুঝতে পারছো, আমি আগেই বলেছি anterior border and interosseous border in upper part is very close and come very close together. তার মধ্যেই কত ইম্পর্টেন্ট মাসেল লাগে দেখো, আমি কিভাবে লাগে দেখো। তাহলে এবারে অ্যাটাচমেন্টস, ইফ ইট ইজ এ anterior border and if it is a interosseous border, medial border or interosseous border, so it is the medial surface. So in between anterior and ভালো করে দেখো যাদের মার্ক করেছি interosseous border, there is a medial surface. কেমন? Medial surface, from the medial surface which is very narrow, in upper part almost it is absent, but still it gives important attachment of this surface, three important muscles. One is important muscle, extensor digitorum longus, from the upper 3/4 of the medial surface. Extensor digitorum longus, একদম পায়ে flexor digitorum longus যেরকম রয়েছে, similarly extensor digitorum longus from the upper 3/4. And from the middle 2/4, but medial to the extensor digitorum longus, there is a muscle. তার মানে কি হলো, আমি এখানে বড় করে আঁকছি, extensor digitorum longus in the upper 3/4, ঠিক তার সামনে extensor hallucis longus, and lower 4th peroneus tertius. আগেই বলেছি এই ল্যাটারাল সাইডে তিনটে মাসল রয়েছে, peroneus longus, peroneus brevis and peroneus tertius, which are main muscles for eversion of the food. এই peroneus tertius কিন্তু এইখান থেকে অরিজিন নিচ্ছে। তাহলে মিডিয়াল সারফেসের আপার 3/4 এক্সটেন্সর ডিজিটোরাম, মিডল 2/4 এক্সটেন্সর হ্যালুসিস and peroneus tertius. So medial surface finished. Lateral surface, কি কি সারফেস বলেছি? মিডিয়াল, ল্যাটারাল and posterior. Lateral surface খুব ইজি, this is the lateral surface, peroneus longus and peroneus brevis. peroneus tertius হয়ে গেছে, বাকি রয়েছে peroneus longus and brevis. They takes origin from the peroneus, এখান থেকে origin নিচ্ছে, peroneus longus in the upper part and peroneus brevis in the lower part, and also slight upper in front of the or medial to the peroneus longus. তাহলে আপার মিডিয়াল সারফেস কে নিয়েছে?
EDL, extensor digitorum longus, extensor hallucis longus, and lower forte peroneus, কি বললাম, tertius, and lateral surface মানে কি, এই যে lateral surface, violet area, ওপরে peroneus longus, নিচে peroneus brevis, শেষ। এরপরে হচ্ছে posterior surface, এবার সবার যাদের বোন আছে দেখো, posterior surface, has been divided by a crest or a border which is called the medial crest, দেখো আরেকটা হাফ বর্ডার রয়েছে, এই যে এই posterior surface হচ্ছে ব্লুটা, এই ব্লু এর সামনে দেখো এইদিকে একটা বর্ডার রয়েছে, এবং তার অ্যান্টেরিয়রলি ডিপ্রেসড এরিয়া রয়েছে এবং posteriorly ফ্ল্যাট এরিয়া রয়েছে। posterior surface তাকাও আগে, posterior surface আমার দিকে তাকাও, এই যে ব্লু আমি সবাইকে ব্লু আমি posterior surface করেছি, posterior surface এর মিডল পার্টে দেখো একটা শার্প বর্ডার রয়েছে, হাতে লাগছে, there is a sharp border, half, not covering whole of the shaft, which is called the, কি বললাম, medial crest. This medial crest divide the posterior surface into a anterior depressed part and posterior smooth part. Anatomical position এ ধরো, এই দেখো এটা anterior depressed part, গর্ত আছে না, হ্যাঁ, and posterior smooth part. Right? এই অ্যান্টেরিয়র ডিপ্রেস পার্ট থেকে একটা মাসেল অরিজিন নিচ্ছে, তাকে বলা হয় টিবিয়ালিস পস্টেরিয়র। কিছু পার্ট নিচ্ছে টিবিয়া থেকে, আর ফিবুলা থেকে নিচ্ছে এই যে এখানটায়, টিবিয়ালিস পস্টেরিয়র। এটা আমি অন্য বর্ডারে ব্ল্যাক দিয়ে আঁকি, এই দেখাচ্ছি আমি। আর এইখানে রয়েছে ইন্টারঅসিয়াস মেমব্রেন। Tibialis posterior takes origin from the lateral surface of the posterior part of tibia, from the interosseous membrane, also depressed area of the fibula in front of the medial crest. Extensive origin নেয়। Tibialis posterior muscle takes origin from the tibia, from the fibula, also from the posterior surface of the interosseous membrane. এবার ফিবুলার কোথার থেকে নেয়? ওই ডিপ্রেসড এরিয়া থেকে, in front of the medial crest on the posterior surface. তাহলে এটা হয়ে গেল। এবার posterior smooth part বাকি রইল, এরপরে আর কিছুই নেই। posterior smooth পার্টে ওপরের পার্টে ইনসারশন নেয় soleus muscle, supinator muscle, that supinator, ভুল বলে ফেলেছি, অরিজিন নিচে সুপাই, এই বারবার বলছি, সোলিয়াস মাসেল এখান থেকে অরিজিন নিচ্ছে,
আর এখানে সোলিয়ার লাইন থেকেও নিচ্ছে আর এইখান থেকে নিচ্ছে, এরম ভাবে মাসেলটা অরিজিন নেয়। Soleus muscle also takes origin from the soleal line as well as below the soleal line in the posterior surface of the tibia, and also from the upper part of the smooth surface, upper smooth part of the posterior surface of the fibula. হয়ে গেল। আর বাকিটা খুব সহজ, বাকি থেকে একটাই মাসেল অরিজিন নেয়, ফ্লেক্সর। ভেরি গুড, ফ্লেক্সর হ্যালোসিস লঙ্গাস, এরম ভাবে একটা নেয়, ফ্লেক্সর হ্যালোসিস লঙ্গাস। ফিনিশড হয়ে গেল মাসেল অ্যাটাচমেন্ট, খুব একটা কঠিন নয়। তাহলে আবার রিপিট করছি, অ্যান্টেরিয়র মিডিয়াল সারফেস নিচ্ছে এক্সটেন্সর ডিজিটোরাম লঙ্গাস, এক্সটেন্সর হ্যালোসিস লঙ্গাস and peroneus tarsius. Lateral surface or lateral surface, another name is the peroneal surface, niche peroneus longus and peroneus brevis. Or posterior part in front of the medial crest, tibialis posterior, tarpe opore niche soleus and flexor hallucis longus. Finish. এবার লোয়ার পার্টে খুব একটা বলার নেই, শুধু লোয়ার পার্টে জানার আছে, লোয়ার পার্টে দেয়ার ইজ এন মিডিয়াল সারফেস, ল্যাটারাল সারফেস রয়েছে, মিডিয়াল সারফেস দেয়ার ইজ এন ট্রায়াঙ্গুলার ফ্যাসেট, ট্রায়াঙ্গুলার ফ্যাসেট দেখতে পাচ্ছ? It articulates with the similar facet on the lateral surface of the body of the talus to form the ankle joint. এই যে, আর পেছনে যে ডিপ্রেসড এরিয়া এতক্ষণ বলছি এর নাম হচ্ছে ম্যালিওলার ফসা, ম্যালিওলার ফসা, এবং এটাকে বলে ম্যালিওলার ফসা, এবং এটাকে বলে টিপ অফ দ্য ম্যালিওলার প্রসেস। কেমন? এবার ম্যালিওলার ফসাতে লাগে posterior tallo calcaneal ligament and inferior transverse tibiofibular ligament। মনে রাখতে পারলে ভালো, না পারলে কিছু নেই। আর টিপ অফ, কি বললাম, posterior tallo calcaneal ligament and inferior transverse tibiofibular ligament। যেটা জিজ্ঞেস করে এই টিপ অফ দ্য ম্যালিওলার প্রসেস, এই টিপ অফ দ্য ম্যালিওলার প্রসেসে লাগে ক্যালকেনিওফিবুলার লিগামেন্ট, ক্যালকেনিওফিবুলার লিগামেন্ট। তাহলে মোটামুটি শেষ হয়ে গেল ফিবুলা। ফিবুলার মধ্যে পড়ার হচ্ছে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে লজ অফ অসিফিকেশন, ফিবুলা ভায়োলেটস দ্য ল অফ অসিফিকেশন পড়বে, মাসেল অ্যাটাচমেন্ট পড়বে, বাস। আর কি কি জয়েন্ট ফরমেশন পড়বে, সুপিরিয়র, ইনফিরিয়র রেডিও আলনার জয়েন্ট অ্যান্ড অ্যাঙ্কেল জয়েন্ট। কেমন?